Togeria noria kugai ona tugithie kukana tuthie kumuthamaki ritwaria kunori uri nene muthamaki ni twagutugeria hoini wa umothe ni twakugoca Ngai witu nikio Ngai witu twi haha muthamaki tutinokara uguo tu tutinoka tondu ni tui tutinoka tondu ni tuinaga Ngai wako hoini wa umothe ni takaribisha roho waku oke atutumire otore akienda roho waku Ngai witu atumire andu aku hoini wa umothe matumike kigongona giaku datia hinya waku Ngai datia hinya waku muthamaki ni wati mwena muthamaki dameteria hinya waku dameteria hinya watu datia hinya watu dameteria hinya watu muthamaki ni ware tware roho waku muthamaki muthamaki hoini wa roho waku kigongona giaku muthamaki andu aku Ngai muthamaki hoini wa ni tondu ni tukire na gitu tutinokora uguo Lord, we know you had a purpose. Muthamaki watutuma wage ikaro giki Ngai witu wigocithie tutire twathie handu kaga kwionania ona umuthi wionanie Ngai witu wionanie muthamaki wigocithie twagutharia better
so much. Tuwapigie makofi tafadhali. Tutawapigia makofi. Thank you so much. I want us to be orderly. Na ningependa tutulie kidogo tuanze. Yes. Excuse me. Ningependa hata hapo Fei, you do it quietly. Ndio sasa tuanze officially. Yes. Utaniongezea hiyo microphone. Ndio at least tusistruggle sana. Yes. So Brandon, I want us to start na ningependa tukue na oda mzuri. Karibu sana pastor. Thank you so much. Just to give us the order of the sitting arrangements. This table belongs to the hosts and the family. This one. Hii ingine naweza kaa hizi zingine zote. But this one specific, this one belongs to our host, Bishop Dr. JJ. Na ningependa hao watu watopazi wamalize, so that when I call the pastor to pray for us, we start officially, and thereafter our band will take over. Karibu sana elder. Excuse me. Haya, ningependa tutulie kidogo. Hore hanini tuajie officially. Tutulie tu kidogo tu. Asanteni sana. Acha elda waketi chini. Ndio tuwe na mpangilio mwema. And for those of us who are here, we are live on our pages. We are live on MC Jimmy Kajim page. We are live at Bishop JJ. We are also live at Pastor Ben page. I'm so sure we are also live at Githima TV. Kwa hivyo ningependa tutulie, ndio ile wakati nataka kuita mchungaji nione kila mtu ako settled na kila mtu ameketi. Taide pastor aikarethi. Toko na madha macio ma interaction. Pastor wetu taide aikarethi. Bishop, karibu sana. Once again, good evening. Mutigitike nigetha ndore meonere maigwe twi guku. Good evening. Bwana Yesu asifiwe. Geithio cio ngi mwire no ageithio ni Kajim. Oguo tu. Mwire no ageithio ni Kajim. Asanteni sana. My name is MC Jimmy Kajim. I work for Radio Africa Group, Ukena FM, breakfast show 6 a.m. to 10 a.m. And I'm delighted to be your MC of the evening. And our guest of honor is already here. And this is the order of program. This is the order of the program. Just before I call Reverend Sir James to do an opening prayer, after Reverend Sir James, we are going to have Reverend Mureithi, who is going to give, Reverend Mureithi, unasikiza? Who is going to give us a welcoming note. Thereafter we are going to have Githima band, unawaona hapa. Alafu tena kutoka hapo nitawaambia how we will do it. The other thing, make sure that you have your dinner card. Hebu nione kwa ishara ya mkono tafadhali. Wacha nione. Because it is through that dinner that we are going to use while serving our dinner. So kindly make sure you have that card
it is very important. If you don't have that card, we have our able event planner, Mr. Brandon Events, who is going to make sure that he gives you those cards. Na ndĩrenda tũtananjie wĩre ũcio ũngĩ, ĩno tita event ĩrĩa warĩ, ta mwĩre ũguo, ĩro ũcio ũngĩ, ĩno tita ĩrĩa ĩngĩ warĩ, kwa sababu this is a different event. So it is good for me to say that, Pastor Sir James, nigetha mũndũ ndagakorwo na expectation ingĩ tũtekũmeet. Koguo ingĩmũ request tukorwo tũhorerete neno tondũ tũtirĩ twakorwo na event ĩngĩ teno. So this is our first event. In actual sense, we are launching the program. Anate elder, nĩ mũndũ no ecirie ĩno ĩngĩ nĩ ta kũrĩa twarĩ. Ĩno ti ta kũrĩa twarĩ. This is a different one. Therefore, our order of program will be different from church, from any other event that we have ever attended, because this is a launch of a new baby. Kwa hivyo kwa heshima ningependa tupigie mchungaji Pastor Sir James anapokuja kuomba tuanze rasmi. Tumpigie makofi tafadhali. Check. Karibu sana mchungaji. Mwathani arogocwo. Ngithirio cio muriganitie. Umwire onake orie jeje. Ngatindi ukimuria kana ni mwega muria oria ki? JJ. Uria JJ. Rugama ina iguru. Rugama ina iguru. Rugama ina iguru. Ngai mwene hinya wothe, we kihoti wa mothe, we mutwendi mutorori mutumenyereri, we mututuria twi mbere yaku twinyihitie tugigutugiria tondu ngoro-ini citu na miturire-ine itu tutire Ngai ungi tuwi, we niwe tuwi, we niwe tutongoragia, we niwe turoraga, we niwe tuhonoketie, ririo twinaguo niwe tuhete. Riu tuinamia mothio maitu tuko wa umuthi tugucokerie ngatho cia mwanya ni tondu wa mawiko maku mega. Na ningi tuguthaithe tondu uri Ngai watha ututherie na thakame ya gaturume, uturekere wihia na waganu witu, ureke twitikirike mbere yaku, na muno makiria igongona ria muthenya wa umuthi ritikahane magongona mangi, rituike igongona ria mwanya. We utwiraga tukunengera mibango itu na niguo umigacirithie. Riu utuko wa umuthi kioneki giki, kiroto giki, akibangi, akioni, agitabariri twamanengera na moko-ini maku niguo mathani ukinyanirie ati nacio ciuria irigiaga kuo iria irituheire andu ni irigiaga anja kugerera maguta ma ndungata yaku. Riu tukiruguria kioneki giki itikira gukorwo hamwe na ithui, tukwambiriria nawe tondu twi twanjia nawe ni turirikia nawe turi arathime, na muno makiria maguta maya ri marotherera Kenya na nja ya Kenya, marotuika kirathimo bururi-ini uyu na nja wa bururi uyu, itikira gututongoria na guikara hamwe na ithui o nginya riria turirikiriria. Nacio ngumo na ugoci ni twakunengera tondu ni ciaku, na ni wega-ini na utugi-ini wa ritwa riaku twahoya na twacokia ngatho. Amen. Thank you so much. Tupigie mchungaji makofi tafadhali. Thank you so much. Tumpigie makofi ingine tafadhali. Thank you so much. Before nirudishie band, I want to take this opportunity and welcome you once again. Kudo kwina bisha, kwina holia bisha. I can see we have different photographers. Kwa hivyo ukiwa umeketi hapo, make sure that you smile. Ni urumuno Pastor Musheke tukuone riu ningi ungethetie na ni igongona riene uke ukorwo wi mundu smile. Kwa hivyo picha ikipita, you make sure that you are smiling. Brandon, thimo icio cia kukwariria nja. Kwa hivyo wageni wetu karibuni sana. I want to call Reverend Mureithi, who is going to give us, hata hapo kwa mlango ningeomba tu tafadhali, even as you usher in people, please let us do it silently so that it may not interrupt the other program. Tafadhali. I want to call Reverend Mureithi
to come and give us a welcoming speech, alafu nitawaambia venye tutaenda. Tupigie Reverend Mureithi makofi tafadhali. Haya, habari zenu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngai ni mwega. Hĩndĩ ciothe. Haya, kwa aya tutanamba kuga ũguo nĩ kwenda the audience majokerie Ngai ni mwega na hĩndĩ ciothe. Thank you so very much. Nĩ niĩ ndetwo Reverend Mureithi, ndĩ mũhonoku. Nigetha ndĩ welcome gũkũ gwitũ mwena wa Runda, nĩ tondũ nĩ gwatuĩka gwitũ na no gwitũ mũndũ ũgwĩtwo Betty iraga andũ aya tumĩte na haha Mimosa na Evergreen, and I want to welcome every one of us here who is gathered here because of friendship of our Lordship Bishop Dr. J.J. Gitahi. Now, on behalf of His Grace and the blessed family, I take this occasion and this moment to welcome you today, that we may speak, dine together, na tugĩe na kĩndũ gĩtagwo common resolve. Na nĩ njũĩ twĩna andũ aingĩ mũno gũkũ. We have many leaders in different calls of this country. We might be having religious leaders here. We might be having cultural leaders. And nĩ njũĩ no tũkorwo twĩna angĩ political leaders in different spheres of this country. Nĩ ngwenda kũmwelcome. Nĩ ngwenda kũnyita ũgeni the investors and the members of the business community in this republic. Aramokanite kũndũ gũkũ. Feel very welcome. Tukimenyaga whatever you are doing today is a seed. Na yaga kũgethwo nĩwe nĩkagethwo nĩ ciana ciaku. I know we have exhibitors and program sponsors mokite nĩ ũndũ wa kũrũgama na branding ya our bishop. I also want to welcome you so very much. Kuonekana on a weekday, especially mathaa marĩa ma rush hour, and knowing that tomorrow we are very busy in different places, it is sacrifice, and I know God is going to sacrifice Himself for you. As I conclude, ngwenda kuga atĩ this is a maiden occasion, or the first one of its kind to most of us who are gathered here today. Na ngwenda kuga atĩ he handũ Paul oigire atĩ I bear the brand marks of Jesus. Brand mark nĩ branding. Na tondũ Ngai nĩ brand mark, Ngai nĩ ekĩraga brand, our bishop. Ngai nĩ ekĩraga branding. Na he mũndũ anjĩrire atĩ Ngai nĩ ekaga branding na okaga nginya na bana. Koguo ona inyuĩ maũndũ marĩa mũreka, may God brand you up. Na agoka na bana na mwĩkĩre marketing. I want to welcome you once again, and may you be here with us knowing that a lounge is a contagion. May it be contagious to you, and may God bless you big time. Karibuni sana. Thank you so much. Tupigie Reverend Mureithi makofi. He is a man of wisdom. Thank you so much. Now, even before we continue, I want to recognize the presence of everyone. And because siwezi fikia kila mtu, nataka usalimie your neighbor, umwambie karibu sana. Just say hi to your neighbor. Just say hi to your neighbor. Just say hi to your neighbor. Make sure you know someone that mwenye haukukuja na yeye. Boni, no amenye usio on your right. Unamjua? Huyo unamjua, na huyo mwingine? Haya, thank you so much. Before we go back to the band, I want us to get prepared because our guest of honor, he is just about to get into this hall. Kwa hivyo akikuja hapa, because he's the man of the season. He's the man of the moment. Au kahaha, we celebrate him. We celebrate him. Au kahaha, he is the president of Oria JJ. Kane kurege? No kane kurege? Ndigikorwo ngehetie ngiuga niwe president wa Oria ke JJ. Kwa hivyo anafika hapa in a few, as you see the preparations going on there.
And this event could not have happened without the support of our sponsors, whom I'm going to recognize. We have Maono Land Limited ambao wametushikilia, tuwapigie makofi tafadhali. We have Optiven Limited ambao I happen to be the brand ambassador, tuwapigie makofi tafadhali, na naona wako hapa. We have Macau Plus Properties ambao pia wametushikilia, tuwapigie makofi. We have Baraka Smiles ambao wako hapa, hawa they deal with dental clinic, tuwapigie makofi tafadhali. I happen also to be the brand ambassador. We have A Plus Motors, tuwapigie makofi. We have Mom's Garden Resort, tuwapigie makofi. We have Dama wa Mobile Spares, na nimeona pia Madam Damaris ako hapa pamoja na sisi, tuwapigie makofi tafadhali, Dama Mobile Spares. We have Shuma Refrigeration ambao pia wametushikilia sana, tuwapigie makofi tafadhali. We have Jamaa Tours and Travel, tuwapigie makofi tafadhali. We have Hotel Centurion ambao pia wametushikilia, makofi kwao tafadhali. We have Mwenzetu Funeral Services, pia wao wametushikilia, toma horero hero ya tafadhali. Nikekioru. We have My Home ambao pia wametushikilia, tuwapigie makofi. We have Karis Mobiles ambao pia wametushikilia, makofi. We have Madaraka Homes Limited, pia wao wametushikilia, makofi kwao tafadhali. We have Tosu Motors, pia wao wametushikilia, makofi kwao tafadhali. We have Phone Place Kenya, na pia nimeona wakubwa wako hapa wa Phone Place Kenya, John, tuwapigie makofi tafadhali. We have Naivasha Institute, pia wao tuwapigie makofi. Tuko na Rainbow Resort pale Ruiru, tuwapigie makofi tafadhali. And of course we have the newest baby in town, we have JJ Land Merchants Limited, tuwapigie makofi tafadhali. We have Topaz Driving School and Computer College, tuwapigie makofi tafadhali. We have My Credit wako hapa pia, tuwapigie makofi tafadhali. And of course this event could not have been possible if we did not have Brandon Events, who has helped us in so many ways in planning this event. Pia wao tuwapigie makofi. Thank you so much. Just before I tell you what we are going to do next, I want to take this opportunity and invite Kidima Band to do just one number. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Mungu mkono wako hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Naitwa Mary. Ninapoka mpenda Bwana. Waya wa mwobe gateyeka. Nimukoro ikanyenyekero tikante. Tetamo Kidima Band. We are Priesthood Fellowship Church, Kamuti Branch, and we serve our pastor and our spiritual father, Pastor Mwali Zakari, tunaisira kuelekea Murode. Ya Kamuti-ini na tutinoyo ndoyo na uhuthu gukorwo twitikirekete gukorwo haha. We give God all the glory, na makiria muno gutia bishop witu ni gutwitikiria na gutwita muthenya wa umuthi tuke tutungate guku. Tutinoka tondu ni tukire, kana tutinoka tondu ni tuinaga, no tukire tondu he kindu Ngai ekirire thiini witu, na no nginya tukirutithie wira. Twamunyita ugeni o ringi tondu ithuĩ twĩ family ya Priesthood. Ngai witu marathime. Amen. My keyboardist. Amen.
makofi na kelele. Naona Pastor Beno ameingia, naona Shuma ameingia. Wapi makofi ya guest of honor? Karibu sana daktari. Thank you so much. Karibu sana daktari na wageni wako. Thank you so much. Asanteni sana. Thank you so much. Karibu sana. Tupigie wageni wetu wa heshima makofi tafadhali. Tuwapigie makofi ingine tafadhali. Thank you so much. Asanteni sana. Najua tutaendelea. I know tutaendelea. Kwa hivyo kwa heshima tu ningependa tu tuketi chini kidogo tu so that niwaambie our program, how the program we will do it. Once again, I want to take this opportunity and welcome each and every one of us, and more so our guest of honor. Wapi makofi na kelele ya Bishop Dr. JJ. Orio siogi uria JJ. Umuria wega uria JJ. Mueria wega uria JJ. Riu haha nigetha tumurie ciuria iriku. Tumurie ciuria icio. Asante sana. Thank you so much Bishop. Karibu sana. We are delighted to have you. I will request once again Reverend Murithi to come back here because I have seen we have so many guests and especially men of God who are in this place, and now you will do it now just in a span of 1 minute so that we can now continue now officially now that our guest of honor is here. Thank you everybody. Good evening once again. Good evening everybody once again. Asanteni sana. Well, Your Grace Bishop Dr. JJ Gitahi, the GOAT and the IT according to Betty Masharia, we are gathered here today in what we call the birth or the Renaissance. And on behalf of His Grace, the Bishop, Dr. JJ Gitahi, and also on behalf of the blessed family of the Bishop, I want to welcome every one of us today here. Nejoi ni haritu muno kuonekana on a weekday, and especially being a Monday, which is a day full of blues, Nairobi kuonekana at the peak of the day, mathaa maria metagwo ma rush hour. I know it has costed a lot of effort and sacrifice. Na ngwenda kugweta as a seed, Ngai ni akareka ona inyu mugokirwo ni undu wondo positive. All leaders, both religious, cultural, and perhaps political, who are gathered in this auspicious and maiden occasion, may God bless you for gracing this occasion together with my bishop. Ningwenda ku appreciate all investors and the members of the business community aria mokite ni tondu wa guciara a brand as we launch Uria JJ. Exhibitors and program sponsors also aria mahuthirite indo ciao, their wealth and time to come nigetha moimagarie this branding. Karibu sana, and may God bless you so much. Finally, all of us, friends, men and women of goodwill, ni undu wa guka muthenya wa muthi, Ngai aromurathima. May you feel welcome otoguo ngugite mwena uyu wa Runda, na Ngai aromwika maundu mega. I want to say that this auspicious occasion is a maiden one, being the first one to have happened among most of us. Aingĩ aitũ matirĩ mathiĩ thĩinĩ wa level teno. And I want to say, as I welcome you to this launch, I also want to welcome you to a different dispensation. Koguo Ngai amurathime na kwagĩa na kaundu ta gaka no tugoka ni tondu ndarĩkĩrĩria na kuga a launch is a contagion. As we leave this place tonight, may the contagion and the fever of this event make you brand
in Jesus' name. Karibuni sana and God bless you big time. Asanteni. Thank you so much. A lot of applause to Reverend Mureithi. I want to make this request, tafadhali. Ukiwa hapa, if all of us can get into their phones na uandike tu hashtag Oriao, hashtag Oria JJ, we will make sure that everyone ameelewa what is happening. Kwa hivyo, if you don't mind, we can go all of us on our phones, tafadhali. Thi hau thimu initha isi hau Facebook, hau urona handikitwo what's on your mind, just write hashtag Oria JJ. Hau urona what's on your mind, we tu andika hashtag Oria JJ. Na wori ukiuria ugiona ndui mundu ucio arakuria umwire Oria JJ, just write hashtag Oria JJ. With that, I know this information will reach to so many of us. Just before you came in, you will allow us, Bishop, today, since today it is Oria JJ program, you are the president of this program because there is none other than it. So you allow us to refer to you, His Excellency. His Excellency, before you came in, we had mentioned some companies that have really supported us in making sure that this event is colorful. I had mentioned we have Maonoland, tuwapigie makofi tena, tusichoke. We have Rainbow Hotels, tuwapigie makofi. We have Macau Plus, pia wao tuwapigie makofi. Na hedere ajugire mwenzetu funeral, ado ya mangothie matina hora rohe. We have mwenzetu funeral, tuwapigie makofi. We have My Homes, pia wao tuwapigie makofi. We have Baraka Smiles, tuwapigie makofi. We have A Plus Motors, wote pia tuwapigie makofi. We have Optiven Limited, tuwapigie makofi. We have Solai Paints, pia wao tuwapigie makofi. We have Karis Mobiles, pia wao tuwapigie makofi. We have Hotel Centurion, pia wao tuwapigie makofi tena. We have My Credit ambao pia wako hapa na sisi, tuwapigie makofi tafadhali. We have CEO mwenyewe Madam Damaris wa Dama Mobiles, pia tuwapigie makofi tafadhali. And I can see the whole team is here. We have also Topaz wako hapa, Topaz Driving and Computer College, tuwapigie makofi tafadhali. And of course, without forgetting JJ Land Merchants Limited, tuwapigie pia wao makofi. And of course, we could not have made this event possible without Brandon Events, who have made this event to be a success. Tuwapigie makofi pia wao. Now, I want us to go direct because I know it's on a Monday. Na Monday ado igiro ucio nitukaroka wira. Kwa hivyo sitaki tuchukue muda mwingi. I want to take this opportunity and welcome Mrs. Reverend Sir James, Madam Grace to come and pray for the dinner as we partake it. Kwa hivyo bibi ya mchungaji, tumpigie makofi tafadhali anapokuja. Oria JJ. After that nitawaambia mwelekeo ambao tutachukua so that we can have dinner. Bwana asifiwe. Tufunge macho tuombe. Baba Mungu, ni katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asanti jioni ya leo kwa wema wako na fadhili zako juu ya maisha yetu, wewe Mungu wa majeshi. Ni asanti kwa vile Bwana umefanya tuungane mahali hapa mfalme kwa ajili ya hii lunch tunaenda Jehova kuanzisha leo. Jehova, tunaomba uwe pamoja nasi kwa kila jambo, wewe mfalme ishie milele. Ni asanti kwa sababu Bwana mahali hapa kumepikwa mfalme, tutakula na tutakunywa mfalme wa ajabu. Ninaomba ukabariki Jehova chochote ambacho kimeandaliwa sababu yetu siku hii ya leo kwa utukufu wa jina lako. Ni asanti kwa kuwa utakibariki na utatubariki pia, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Asante sana, tumpigie makofi tafadhali. This is the order that we are going to use as we take our dinner. I will request our host, His Excellency Dr. JJ, and the First Lady who are going to start from this table. The food is on the other hall.
The other hall is called Dr. Peter Monga Hall. Kwa hivyo, we are going to start with this table. Once they are done, I know my ushers will assist me in handpicking the other table. And when we'll be doing that, I want also to request the band or the praise and worship team from Kamuteni branch to come and give us some numbers. Kwa hivyo, karibuni sana, Your Excellency and your guest. Welcome for this dinner. Karibuni sana. JJ.
mae kana kiruru aboke ilianiga chumurira moto kaine matoka wale kuno eloine utiare mae kana kiruru aboke ilianiga kwela kuo. JJ. Oria JJ. Oria JJ. Oria JJ.
JJ. Oria JJ. Nitoe wende wakai. Oria JJ. Oria JJ. JJ. Oria JJ. Oria JJ.
Oria JJ Top. Abba,
kenda ya Pauro kieweno Madina moka Barashie Jesu na wako wake Akangua na wako kenda ya Pauro kieweno yewake JJ.
bashaga. Aya nipatie tena. Aya nipatie tena my keyboardist. Aya. Mara ya mwisho nipatie tena. Hallelujah.
kama tumesimama hivyo, tafadhali kama umemaliza kula tusimame kidogo na praise and worship team ewa muraigua Adamu Tugatiri, Pastor Reverend Mwangi Zakayo, tumpigie makofi, amefanya kazi mzuri wa kule Kamutini. Akonore kesi ya kule, tafadhali turugame rero ndenda mutuhe igoco ciganona na nigetha tuine nyimbo igiri kutoka hapo tuingie kwa program sasa. Oria JJ. Tena
Shika turugamite ogwo wapi makofi. Asante sana. Leo unaona rwimbo ruu tupigie present worship ya Kamutini makofi tafadhali. Ladies and gentlemen, introducing, tutaendelea. Kwa hivyo mtu wangu wa present uko sawa kabisa na mheshimiwa Shiro wa GP aigawe sawa, kwa hivyo eguka umuthakire. Wapi makofi ya Minister Shiro wa GP. Hallelujah. Bwana asifiwe. God is good and all the time. Eithio cionge mwire uria JJ. Mwire uria JJ we. Congratulations daddy. Reke tuthie na mbere na kugoca. Ni ndakuria. Amen. Amen. Thank you so much. Tuthakire tuigue. Hero. Ndako live tuine live. Muthamaki wa Baburo ni shohithia muyanano akiruta watu atuothe mawina magerere ucambire ta Meshaki na Abedinego makiuga tutingeinamirira muyanano makioya manike Joshua-inĩ rĩa mwaki arĩa mamĩikĩrie matiamenyaga Ngai ũrĩa matungatagĩra oimaga mwaki Ngai ũrĩa matungatagĩra oimaga mwaki Ngai wawe mwaki umaga mwaki we mwaki mwaki ũcinaga mĩkĩrenge mũkwĩhokie ona kũngĩhiũha atĩa piga makofi ya juu. Ngai oimaga mwaki Akina na
Netue moko na igoro twera Ngai witũ twarĩre na hinya tuge oya moko maku mere tuge we mũcamo ũtathiraga Asanti. Wapi kelele ya Minister Shiro wa GP oturugamite uguo andu acio a inanda ni marathaka wega biu nitumahurire ruhi rwega tafadhali. Hidi mweni ndi munini. Wapi makofi ya Ben Githae? Ndiamenya kana mpendwa ni auke ina live aina ga live uyu wa Daisy tore wa Daisy ruhi rwega. Mwathani ogocwo turugamite uguo ndikwenda kumunogia mehacio marahura tahutia ndarama niwe unjekete o Mwathani na nie nego kwambararia niwe unduite o nie ndarie na nie nego kwenda muno niwe unjekete o Mwathani na nie nego kwambararia no maũnduĩte ũyũ niĩ ndarie na niĩ nĩngũkwenda mũno. Wapi makofi? Hallelujah. Ndarĩ waro-inĩ wa mathĩna watuthũrire maĩ ngĩnyua na niĩ nĩngũkwenda mũno. Ndarĩ waro-inĩ wa mathĩna watuthũrire maĩ ngĩnyua na niĩ nĩngũkwenda. Nĩwe ũnjĩkĩte o Mwathani na niĩ nĩngũkwambararia nĩwe ũnduĩte o niĩ ndarie na niĩ nĩngũkwenda. Wagarũrire kĩrĩro gĩakwa ũgĩgĩtua gĩkeno gĩakwa na niĩ nĩngũkwenda. Wagarũrire kĩrĩro gĩakwa ũgĩgĩtua gĩkeno gĩakwa na niĩ nĩngũkwenda mũno. Nĩwe ũnjĩkĩte o Mwathani na niĩ nĩngũkwambararia nĩwe ũnduĩte o niĩ ndarie na niĩ nĩngũkwenda mũno. Mwana ngĩenda kĩndũ he ithe etĩkĩtie atĩ ndangĩaga ona niĩ njũĩ ndingĩaga. Irathimo wĩnacio ciakwa tũina irathimo ciakwa wĩnacio kĩrĩa ndĩrirĩirie wĩnakĩo nĩ mwana waku na niĩ nĩnjũĩ irathimo wĩnacio ciakwa. Wapi makofi? Hallelujah. Geithia mũndũ high five ũmwĩre ũria JJ we ũria JJ nake ithe nĩeraga mwana kekeria wĩrirĩirie kana kamwĩre terere irathimo wĩnacio ciakwa tũine irathimo ciakwa wĩnacio kĩrĩa ndĩrirĩirie wĩnakĩo nĩ mwana waku na niĩ nĩnjũĩ irathimo wĩnacio ciakwa. Ndanacemania na andũ amwe na ngona ti akenu rĩrĩa maũndũ makwa maragĩthiĩ wega no Ngai ndũkenaga rĩrĩa ngũgacĩra mũnyenderi maũndũ. Peperusha mikono juu sana. Wĩtagwo Ngai mũnũmbũya wĩtagwo Ngai mũnyenderi maũndũ. Peperusha mikono juu sana. Wĩtagwo Ngai mũnũmbũya wĩtagwo Ngai mũnyenderi maũndũ mega. Hĩndĩ ĩmwe niĩ ndĩ mũnini nĩndathiĩte ũhiki mũhiki akĩhĩtũkia keki ngĩmwĩra ndirĩte niĩ arata kwa magĩmeka
atia no matia heiro neni ndoto wako ya gwakwa nie aya moko igoro we aria tirareke ngai ike ate waiga kabake wathani na ndigwĩtigĩra wathani nĩgũkena na kũgoca ihinda rĩrĩ rĩamũre nĩgũkena na kũgoca ihinda rĩrĩ rĩamũre ĩtiga nĩwe tũngĩrĩkĩ tũkĩrĩa tũngĩtanabia nao ĩtiga nĩwe tũngĩrĩkĩ tũngĩtanabia nao nĩgũkena ihinda rĩrĩ rĩamũre nĩgũkena wapi shangwe na vigeregere kwa Yesu wapi kelele ya Ben Githae mpendwa alafu tena tushangilie mwokozi wetu wapi kelele na makofi ya Bwana Yesu asanteni sana ningewaomba tuketi thank you so much na tuikarethe asante sana tupigie pia praise and worship yetu tafadhali makofi thank you so much tuwapigie makofi tafadhali thank you so much asanteni sana kwa kazi mzuri na pia Shirwa GP thank you so much we recognize you asante sana negugete jitagwo ka gym na ngoragwo wa gukena FM kuma thinacara cia rucini nginya thainya twina Njoki wa Mburu ngarathimwo na mutumia omwe na kihi kimwe mwathani arogocwo na ndĩrenda thaa ici tuingire thiini wa program itu nĩ njega tondu andu arĩa ndĩrenda gwĩta nĩ andu meho ega piũ na nĩ andu maramenya nĩ mara observe time being on a Monday ndramenya aingĩ aitũ rũciũ nĩ tukaroka wĩra tene kwa hivyo wenye nitakao wita hapa nĩ ndĩramenya mati gũikara mũno but before we do that I also want to take this opportunity and recognize also the presence of the people who have made this event to be successful twina maono lands megũkũ tuwapigie makofi nĩ ndona chairman Kinyua Iratu nĩ ndona tuko na kampuni ingine Rainbow Hotel tuwapigie makofi tafadhali Macao Plus nĩ ndona nginya munene wao egũkũ tuwapigie makofi tafadhali na ndũngiuga Macao Plus ũriganĩrwo nĩ kuga A Plus Motors pia wao tuwapigie makofi tafadhali twina My Homes onao megũkũ tuwapigie makofi tuko na Optiven Limited onao megũkũ tuwapigie makofi tuko na Baraka Smiles megũkũ tuwapigie makofi tafadhali twina Solai Paints onao megũkũ tuwapigie makofi twina Karis Mobile pia wao tuwapigie makofi twina Hotel Centurion onao nĩ matũrũgamĩrĩire tuwapigie makofi twina kambuni ĩtagwo My Credit onao megũkũ tuwapigie makofi twina Tosu Motors na ndona arũgamĩrĩri awanene megũkũ tuwapigie makofi twina Modern Furniture nĩ ndona mũrũgamĩrĩri wao mũnene egũkũ nake tuwapigie makofi of course without forgetting Topaz Driving and Computer College tuwapigie makofi tafadhali Topaz and of course Githima TV arĩa matũmĩte igongona rĩrĩ rĩkorwo rĩrĩ thaka tuwapigie makofi tafadhali and of course without forgetting the newest baby JJ Land Merchants Limited pia wao tuwapigie makofi tafadhali na ndĩrenda wĩre ũcio ũngĩ nĩ weka wega nĩ gũka mũnjĩrĩre on my behalf mwĩre nĩ weka wega nĩ gũka mwĩre nĩ weka wega nĩ gũka ũcoke ũmwĩre ũria JJ rĩu nĩ twarĩa rĩu nĩ twahorera ithuothe twetereire kuigua kuma kũrĩ JJ kwa hivyo wale ambao nataka kuita ni ndĩrenda gwĩta Reverend Joshua Simon uria ũgũtũhingũrĩra na speech itu na tafadhali nĩ ũndũ wa mahinda ũrĩa mathiĩte I know andũ arĩa ngwĩta nĩ andũ mehona nĩ andũ a Ngai koguo nĩ mũgũconsider ũhoro ũcio wa time tafadhali kwa hivyo Reverend Joshua Simon tumpigie makofi tafadhali anapokuja check Oria JJ
mugeni witu wa gitio Dr. JJ and all protocols of that observed. Ngoda kuya mweke uyu ndimugeithie inyuothe thiini wa mwathani muriega ringi. Ibuku ria Ngai riugaga thiini wa ibuku ria Job 37 muhari wa mugwanja nginya wa kenda he mwanake wari hau witagwo Elihu akiuga ti theru ni ndona ugi ndurehagwo ni mbui na ugi na umenyo no tauku ndurehagwo ni uingi wa miaka no ni Ngai uheaga mundu ugi. Ibuku rigayanitio maita mana ria Ayubu rikari uhoro wa mitangiko ya Job kuria yumite na rigacoka rikaheana andu metagwo miserable comforters atatu, athuri atatu mari akuru muno mari na mbui na rigacoka rikaheana uhoro wa mwanake omwe witagwo Elihu na rigacoka rikonania Job agicokerio utonga wake. Na ngwenda kwaria uhoro wa andu aya atatu nigetha murwaria ucio ungi anyume thutha. Athuri aya atatu metagwo Eliphaz, Bildad na muthuri ungi umwe wi hau. Andu aria mathomete Bible moigaga umwe ari traditionist no ucio ungi ari philosopher no ucio ungi ari theologians. Na athuri acio atatu othe mari atatu matiahotire gucokeria Job ciuria na ada ni undu wa mitangiko yake. Na ciugo cia Ngai cikuga mwanake uyu munini ari na inspiration of God tondu uhoro wa guteithia mioyo ya andu ndurehagwo ni mbui. Irocio muriganitie ti mbui, mwire wega ti mbui tondu rakire andu mwire ti mbui na ti miaka. Na andu aria othe aingi mateithitie thi ti andu aria me miaka miingi kuma kiambiriria. Andu aria mateithirie thi a Joseph, andu anini a miaka minini aria mathiite uguo miaka-ini ni andu matari akuru. Na ninguhota kuona ati ona JJ ndarorio tondu ni mukuru no ena roho wa Ngai thiini wake. Kuma riria ambiriirie kwaria thiini wa mitandao ni ateithitie andu aingi na gakorwo ena ugi urigaga aurutire nda ya nyinae kana ni cukuru athiite no ni turi kawira ati ndathomire muno no tukagia na kihoto gia kuga uria JJ tondu mundu uyu ena roho wa Ngai no ahote gucokia ciuria. Elihu ndacokirie ciuria tondu uria ari na miaka mingi, but by the inspiration of God ni ahotire gutoria athuri atatu abue tondu roho wa Ngai ari thiini wake. And after that Job agituika restored na muturire wake agicokerio miaka iria atete maradufu. Na ni njui thiini wa bururi wa Kenya twina andu mena ciuria nyingi muno ta Ayubu na ni maroria no ungi macokeria, ni maroria no ungi mahe. No Ngai ni arahurite mwanake omwe wa miaka-ini ya gatagati ritwa riake ni JJ Gitahi. Irocio ungi uria JJ uria JJ na ni undu wa gwitiririo maguta kwa mundu uyu utari mukuru no ahote gucokia o muthenya wa Jumatatu thaa kenda cia muthenya ni ari koragwo akiaria na ithui ti tondu ni philosopher, ti tondu ni theologian, ti tondu ni uria gwatadae, ti traditionist, no uyu ni mundu wina roho wa Ngai na wihuirwo ni ugi no menyo no ahote gucokeria andu ciuria ciao. Irocio ungi ni Ngai, mwire wega we ni Ngai tondu ni ugi wa Ngai uria uheanagwo umite iguru ni Ngai thiini wa ritwa ria Jesu. Ndarikia ndagika cia kwenya ni ciathiranie. Asante sana. Tupigie mchungaji makofi tafadhali. Thank you so much. Tuthie na mbere na kuandika thiini wa social media itu #Uria JJ. And we want also to recognize the online fraternity. Meke yugo ne maratwirorera, meke yugo online fraternity. Thank you so much. Ni ndona ni turerorerwo bishop, ni turerorwo ni andu ingi muno aria me guku bururi-ini na acio angi meja. Ndirenda gukorwo ngita my good friend o ni mumemerekia ni kwaria on behalf of us all who are media personalities na tioge ni mumemerekia o gwitwo Muthoni wa Kiruba
Wapi makofi ya Baby Top tafadhali? Radon orariria mugeni wa gitio. Karibu sana wa Kiruba. Tupigie wa Kiruba makofi tafadhali. Nitore Baby Top tafadhali. Ni uria umaga na thĩinĩ igagweterera Karibu sana. Ndiramenya DJ nikiana ni mĩario mĩũru ya andũ wĩre hinya wa gũtoria nĩ ũrĩa umaga na thĩinĩ igagweterera opinioni ya arata kana andũ aingĩ tũtũragio nĩ kwĩyomia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ. Thank you so much. Asante DJ. Ngai nĩ mwega. Ai nĩ twaria. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Thank you so much papa. Tũroria JJ. JJ nĩ anyihĩtie mĩaka mũno. Kũrathi atĩa kiu nĩ ũkũnjokeria. Na arĩa othe moka hwainĩ wa ũmũthĩ arĩa matanjũĩ njĩtagwo Gladys Muthoni wa Njoroge kana nyina wa Adrian. Mathaa megũkinya ma 6 hwainĩ korwo ndĩ nyina wa Adrian no kameme-inĩ kayo ka mũingĩ getwo Baby Top kana wa Kĩroba. Nĩ ndatĩka mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo ndĩ ũmwe wa arĩa makwaria na kamero gaka na ndikwaria mũno kwenda kwaria ũhoro wa mũthuri ũyũ wa kũrĩa gwitũ kũrĩa Nyandarua County. Kiumia gĩthiru na kĩu kĩngĩ ndĩrathikĩrĩirie rũgano rwake na ndeciria atĩ no ngorwo ndĩ toro tũkĩũria JJ ndona no korirwo itarĩ na kĩongo kĩega. Nĩ mũramũthikĩrĩirie? Aumĩte kũraihu mũno na tũgũkorwo aumĩte kũraihu kwao mena maitũ wao na ciana ciao na family yake. Nĩ anyitĩrĩire mũno the media fraternity. Tũrageria gũkinya makinya macio tondũ no mahiũ magatũcina no nĩ atwerekereirie karaini kega twana mũthikĩrĩria na mũrũmĩrĩra agatũtara agatuhe mataro no na last week aranjĩrire atĩ no ndĩrathoma ndirĩ ũndũ njũĩ ũgatĩka mũno hũrĩrai mũthuri ũcio karuhe. Koguo niĩ ũrĩa ingiuga Bishop ndagĩtarĩ nĩ kwendithĩria program ĩno ĩrĩa gũkorwo thĩinĩ wa Facebook na kũrĩa YouTube ona ĩngĩthiĩ X na icio ingĩ ciothe tũgũkorwo tũgĩkũria ciũria nyingĩ mũno nyingĩ na rĩu ndiũĩ kana nĩ tũgũkĩrwo kũrĩa tũrĩũragĩrio tondũ niĩ ndĩ na icio ithatũ. Kĩmwe nĩ kũnyihia mĩaka, gĩa kerĩ ndinaririkana gũkũria kana mũtumia nĩ arĩora wererwo nĩ akĩgia na ndĩna kĩngĩ kĩmwe. Koguo all the best na tũrauga ũria JJ ũcio ũngĩ ũria JJ. Thank you so much and good evening. Thank you. Thank you so much Baby Top. Tumpigie makofi tafadhali. Asante sana. Oguo mararia noguo tũgũbangĩte nĩ ũndũ wa time. Rĩu na gĩtĩo gĩkĩ kĩnene ndĩrenda gũkaribisha Bishop Jane King'ori ũrĩa ũkwaria on behalf of the other bishop. Kwa hivyo tupigie Bishop Jane King'ori makofi tafadhali. Karibu sana mama. Totorario nĩ kwĩyomia ona ningĩ kwĩhinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro-inĩ. Mwathani agocwo. Haleluya. Mũgathe hamwe na mamu nĩ twacokia ngatho mũno mũno hwainĩ mwega wa ũmũthĩ kana ũtukũ mwega wa ũmũthĩ nĩ gũtũtua arata aku na gũtũtua ageni a gĩtĩo. Nĩ ngwenda mũndũ o wothe wĩ haha amenyeke kana amenye atĩ nĩ mũtĩĩkanu na nĩ mũtĩe nĩ tondũ wa gwĩtwo gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Itekwaria maũndũ maingĩ tondũ twerwo tũtikarie mũno. Nĩ ngwenda gũcokeria Ngai ngatho mũno na njokerie mũthenya ũrĩa twacemanirie na ndagĩtarĩ ngatho nĩ tondũ kuma mũthenya ũcio niĩ maũndũ makwa nĩ magarũrũkire. Mwathani arogocwo. Twacemanirie nake ngĩthondeka ngari yarĩ ngũrũ mũno yarĩ salvage na twarĩ na mwanake wakwa wĩ harĩa hĩndĩ ĩyo arĩ na mĩaka 7. Rũgama Iani, rũgama tu Iani, meke ũguo githĩ mĩaka ĩyo ti mĩingĩ mũno. Na mũgathĩ agĩteithio nĩ Ngai mũno akĩrora akĩona ndungata ĩno nĩ gũthĩnjwo ĩrathĩnjĩrwo haha tondũ ndagũraga mũrango
makaucenjania niguo mugathe ukinjira mundu eheria nyamu ino haha tondu ndagurite salvage ngiri igana ria 60 na kiuma hau ni arite ngiri 600 na tiga mugathe anjirire no ingiathire na mbere na kurio undu cio ni ngenaga muno niwe ni tondu ni acenjirie muturire wakwa muhurire iruhi rwega kumania na hau ngeigua ndamwenda muno tondu ni ndamuthikagiriria agitarana na kuri ciugo aririe ona umuthi undiagira ta kothi na uthikiririe twega muno tondu nyungu ino tukite kuhagira muthenya wa umuthi ni nyungu yahagirirwo tene muno no aria mageire na ugi na makimenya ithuothe tukite guku tondu wana tutua kindu turi akiuga atiriri gutire kindu kiuru ta guthina kwa ngoro ndari na ngiri 600 bengi no ni ndathinite ngoro ngathie ngagura ngari ya 160 iria yandeire mbeca nyingi muno ngithikiriria muthuri ndeto ici araheana ngiona uhoro ndikwenda ringi na hindi imwe agikorwe murwaru na ngiuga ne nguthi gucera na riria ndathire gucera ngikora ngari ya mam igwite thi ni uhoro wa maheni mami ngimwira tukiria tumatunda hau na murugami twarikia kuria ngiuga ati muthuri utondu ni mugi and by the way nie riria ngeithirio uguo twi ku salvage nderire mwana wakwa ndiguthi gwithamba tunyendete muthuri ucio guoko guku kwi maguta makua motonga na morutani mwega ndiethambire na ngiuga ati hau nginyite ni gutia muthuri uyu otherwise ndungata ino ni baba ndungata ino ni murata wakwa na ndungata ino ni ndimuthikagiriria nie angenjira undu ndigeke Reverend Ben nie ndingika tone njwikiria githiini wake na iria ndathire kuo gucera na umuthi ni ndirenda gwitikia to kuria tukire kuria na kunyua ni kuri na nyungu njega muno tuhagirirwo ni ndungata ino ya Ngai mundu uria kuhinguka maitho make ekuma salvage uguo ndoimire to ndoimire salvage kuhitukira gwitikia na kumwenda akinyumagaria mena murugami ngiuma nja ngikoraga kari ka mamu kaumanite maguru getagwo atega kari kauma kari ga Toyota kauma maguru Nissan ngiuria mugathe atiriri ndinyihitie muno no njitikirie ngurire mutumia uyu ngure ngari ino na ndiwe ni ya maguru akinjira ngiuga ni ndumirwo ithabu riu na ngitumirwo ithabu ria riria ngiri 20 na ndiari na mbeca ndari na 21,000 only ngitumira mugathe ngimuranie ngwenda tu o ndathire nigetha ndugacoke kunjitaga salvage ucenjie tu muturire wakwa ni ngwenda guthie ikinya ringi ni ona utuko wa umuthi ni ndiretikia nie ni kuri na ikinya ringi nguthie reke ijarie ta mushirika Bwana asifiwe na andathira ndianinire wiki igiri Ngai witu atahete ngari Arion KCD 1886 mwathani arogocwo ni undu ucio ni ngenete na ni njoketie ngatho ni tondu wa Ngai kuhe chance ati ona Ngai karanira nake ruo na ingimugeithia ndie thambaga toni ndanyitire maguta I don't take it for granted kuheo methe mwe nawe hurirai Ngai witu ruhi ni tondu kiria kiri thiini wa muthuri uyu ni ngwenda tu guthoma kiugo kimwe ona kodi kuhunjagia njugi atiriri iya ni uka uheanire species no tondu mugathe augaga wenda kana heo urology yake akuite umuthi ni turakuhe urology tutirakuhe urology umuthi tuoka gu support kioneki giki na tuguthomera uria tungiguthomera wikaimbaga uigue muthenya wa umuthi maundu maria wikire bururi witu thomera mwana wakwa itagwo atia ino tondu theology ni njirwo ni athomi itagwo atia uria JJ mutikinjuririe JJ ni kindirenda kumunengera riwe muoyo itagwo atia ati condolence asa itagwo atia uria JJ twire tondu kio turenda kuruguria nyungu ino tuthomere. Good evening. I will and it says honoring Bishop Dr. JJ. I met Bishop Dr. JJ while in a garage repairing my old salvage vehicle. He rescued me from the hands of the mechanics who were broking Bishop Jane Kingori. We became good friends, and one day I bought new tires for the wife, and he prophesied to me a new car, and true to his word, in 2 weeks' time I had a new car. I know Bishop Dr. JJ as a man of commitment, a go-getter, a visionary man, a reader, a man who loves books,
and a researcher. Not to forget, he is updated and felt with knowledge. Oria JJ show will be an informative show because Bishop Dr. JJ is a man full of knowledge. He has the Spirit of God like Daniel. God has given him an excellent spirit. He possesses the 7 spirits of God, as in Isaiah 11, chapter 1, verse 3. Oria JJ is very prophetic because God deposited wisdom in his priests, and the people should seek that knowledge from the lips of the priest. Lastly, Oria JJ show is a boiling pot full of wisdom, insights, and revelation that will restore sanity and godliness in our generation. We celebrate you, Bishop Dr. JJ. I am proud of you to be part of the team that witnesses the birth of greatness on this very Monday. God bless you. God bless you. God bless you. And with all due respect, Daktari, we would ask you now, utoke your size ya bishop, kwa sababu tunahaibika sana tukijiita mabishop na wewe ni bishop. So I request you, na nishama nimetumwa na mabishop, tukupeleke akibishop. How many will agree with me? Wangapi wata agree na mimi? Tunasikia vibaya na tunashonoka sana with all this wisdom. Tugetwa bishop hamwe nawe, kogwo wende kana ndwende ni uratuika akibishop. Ngai amurathime muno na mwike wega no nduyu wothe mundu uria ungienda kumenya wega uri thiini wa Maraki 2:7 atiriri ni wira wa athinjiri Ngai kurutanaga ugi uria wa Ngai. Andu magireirwo ni guthiaga kuri o niguo merute wendi wakwa tondu nio arekio a Mwathani mwene hinya wothe. Undu uyu uria JJ areka wi kiugo-ini kia Ngai na tondu nyungu iria iri thiini wa ndungata ino ya Ngai ni ututaithitie muno. Ndagitari tene tungiathire kuhoya indo ni guthioma twathiomaga no riu no watukanirie utwiraga wahurira mundu thimu ndukamutere time haro no ndeithie na kina no tene nie ndaugaga riva shaka riure Mwathani araguteithia njikaire atia no ni ututeithĩtie and we are ready guteithĩka niwe. God bless you so much. Asante sana Bishop. Tupigie Bishop Jane King'ori tumuhure ruhĩ rwega tafadhali. Thank you so much Bishop. Onani ngari yakwa thaa ici maguru ndiri ugono wega kugira hau. Asante sana Bishop. Koguo Bishop no akigwa hau ngari yakwa ndiri maguru, koguo uguo wekire ukiririkane mwana wa cucu. Ni ndiramenya o mundu wothe wi gikaro giki ndangiaga a wisdom nugget kana kaundu ananyita ka Bishop JJ. No anga kuri mundu wi guku utari wanyita kaundu gake kari ngiririkana vividly recently hindi ria turari na kiungano kuria JCM hindi no Reverend Ben aratwitite aikorwo he kaundu ndainukirie na ni kaundu ge kundeithia muno no watwirie ta arume na twari arume no tondu atumia nginya me haha ni nguga ugitwira ati arume tutigetikire mugeni oka gwitu akahoyaga. Arume matigetikire ageni moka kwao magekaga atia makahoyaga tondu no mahinge maundu mamwe urahinguraga. Ageni acio no mahinge maundu mamwe urekaga atia urahingura kana hingurire maundu mangi urahingite. Koguo ni ndiramenya o mundu wothe thiini wa Facebook ya Bishop Dr. JJ no nyenda wandike kaundu na tugithia na mbere wandike kaundu kamwe hau uguo page-ini, kaundu wanaririkanaga quote, kaundu wanaririkana na kiria kingenagia na Bishop ati ni atuheire chance ithuĩ tita content creators ati no tuhuthire maundu mothe maria aigaga if your bullet can prove and sense it can say we menya hena mucinga na hena bullet. Ndĩrenda gwĩta mũtungatĩri wa kũrĩa Kamũtĩ-inĩ ministry na nigetha priesthood Kamũtĩ-inĩ Reverend Mwangi Zakayo nake nigetha arũgamĩrĩre atungatĩri arĩa othe twĩnao. Tumpigie makofi tafadhali. Thank you. Bwana asifiwe. Hallelujah. As I stand here today, gwenda o kuhuthira mwekio na ni ndaiko imwe kana igiri tondu uria ndirenda kwaria uhoro wake my bishop niwe baba
thiini wa uhoro wa kiroho. So as I stand here, I will speak as a son. Hindi ria mundu egukorwo ena undu thiini wake to tungata, ni ereraga muno angikona mundu ungibecome a father. Na niguririkana hindi ria ndakoretwo thiurukite muno, ndindikitwo ni maundu, ndindikitwo ni utungata thiini wakwa, ndioi kuria ingiumba na ndioi kuria ingithie. I remember ngikorana na muthinjiri my reverend, my senior Sir James, akijira nigukuonia mundu uguguthikiriria, to ni ndamwirite kioneki ndonetio ni Ngai gia guthie kwi my bishop, ndonetio ni Ngai ngerwo agikorwo ni kwenda guthie kuraya ngukunengera muruthi uria gutuma wathie kuria guothe uri aramaga ni uri onaga kundu uri hetukaga. Hau niho ndanjiririe my journey, ngithie ngitungana na my bishop daddy Bishop Dr. JJ Gitahi, na Ngai akihoguo rio thiini wa ibuku ria Isaia 8 na njirigite kuhunjia o undu ucio ringi. Te hindi mwe Isaia ni akoretwo Dameski kugite bara na gukagia na uhoro wa gutharikanira, no Ngai akiariria mundu gwitwo Isaia no guo rio akimwira uthii wonana na mutumia waku, muona na kimwiri ni ukagia na kana ga kahii, na kirwo ritwa rira gakera kana ritwa rira gageta ugageta hiyo hagutaha. Na nginyagia muthenya wa umuthi ingithie kwi my bishop anjiraga we witagwo hiyo hagutaha, thio gatahe no thio gatharikire. Na mandiko mauga thiini wa hau tondu Sir James no akararia uge tiguo handikitwo, ngithoma Isaia 8 muraini wa 3 yugaga atiriri, and I went unto the prophetess, and she conceived and bare a son. Then said the Lord to me, call his name Mahesharabahazaz. Kune kuga kuria kamutini tuga laini iko clear. Riu angikondo rwamenya kuria ritwa rio imire kuria kamutini tuga laini iki clear. Na kuma hindi yo angikorwo gwi kindu ni andimayaga, ndimwiraga tu ndimuhuragira thimu ngamwira dadi ngwenda tu uhe ndagika 20 ndathie njiraga ndimwiraga ni ndaihura riu reke nyambe thie ngaiturure kindu kiu kiho. As I stand here today, nguga ciugo iria ciothe wana njira cia ugi no cio ciatuma njuke haha, ni tondu ni njui ciugo iria ciothe wana njira ndacirumirira ndire ndauma njira-ini ya Ngai. Ni njukite kuri maita maingi na ndoka unjikaragia thi ukanjariria o ta mwana waku, ndwaningire ndwathinekanirie na ndwateire. Akio giatuma wone muthenya wa umuthi njukite ngago surprise na the team iria wendete muno ya praise team ya kamutini, tondu wanjirire hiuhe gutaha na hiuhe gutharikira. Na tondu mwana na nikwenda kuthoma maundu maingi no njage ciugo iria ingĩario ni athuri aria me haha aria makui kwa miaka mingi, tondu mwana ureke njikare hau ngucie runyondo rwaku ndarugucia tondu rwa muthamaki ngiuma haha ni nguma ndi mwega. So once again I'm here to learn and to learn more. May God bless you. Thank you so much. Tondu murathaka na ritwa ri auga ndageria kurithoma ndi haria ndi waika nginya kahora. Asante sana mchungaji, thank you so much. Nega gwire ati bishop erimwe waragia na ithuĩ twita comedians ona mistari ĩrĩa rĩmwe ona tũgũthaga, reke ngwĩre wĩira wa Ngai nĩwe ũkoragwo tũhete tũmistari tũu ũgatũnyita na we thĩna waku wega waku ndũrĩ thĩna na ithuĩ tũkĩhũthĩra ndũrĩ thĩna no igue ona nĩ kũrũgama haha. I also feel humbled that being your son I'm also here to learn, and that's why uhingũrĩire metha ĩno yothe. Ũngĩrora nyũmba ĩno yothe, we are here so many of us who are young. Why? Because we are here to tap the blessing and to tap the wisdom that you have. Nigetha hĩndĩ itũ in our generation when we'll be at your age, nĩtũkaugaga tũtiorire because there was a father in our generation. So we are here to tap the blessings. Ndĩrenda gwĩta pastor, the newest, the latest pastor all the way kuma kũrĩa Gĩthima TV, Pastor Betty wa Macharia, independent thinker. Gĩthũngũ kĩoyo nĩngũgeria gũtaũra, tũmũhũrĩre rũhĩro tafadhali agĩũka haha. Na thereafter Pastor Betty arĩkia nĩguo egũtwĩtĩra our main speaker Reverend Ben. Kwa hivyo tupigie mchungaji Betty makofi tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogoshwo. Just allow me guthoma taritie.
my Lord Bishop, Bishop JJ Gitahi, all the bishops present today, apostles and all the clergy, investors, media personnel, artists, ladies and gentlemen, and all protocols observed, Mwathani Arogosho. Muthenya wa umuthi ni muthenya wa goro, ithuothe tukomanite giikaro-ini giki ni undu wa kuruguria tabarira ya mwanya uria JJ na iria ikuguna atumia, athuri, mbeu njithi, ciana nyinyi, muingi na society iri yothe. Ningi ona gwata njiarwa iria iguka. Tabarira ino irikoragwo live on all social media handles every Monday kwambiriria thaa 9 cia miaraho. This program has been tailored, this program has been tailored to answer all your life questions. I mean all questions. Ni my Lord Bishop JJ Gitahi. Muthenya o muthenya nitumukagira makiri na magana ma ndumiriri thiini wa mutambo wa Githima TV na gwata ono our social media handles na ona ungiuria my bishop thimu-ini yake on WhatsApp ena makiri maciuria iria tari ahota kuhingura ona kana gucithoma. Ona we ukire umuthi, ona we online ni njui, ona we na kiuria na ndiehota gucokia kiuria kiu uria JJ. Proverbs 11:14 says, where there is no guidance, people fall. Where there is no guidance, people fall. They fail miserably, but in abundance of counselors, there is safety. Bururi ungiaga utongoria mwega ni kugwa ugwaga, no atarani aige matumaga kugie no hotani. Proverbs 15:22 says, plans fail for lack of counsel, but with many advisors they succeed. Mevango nethataga ni kwaga kirira, no kuri na atarani aige mevango negaciraga. Tukiri na munyaka munene taruriri ni undu wa gukorwo twina kigina gitu kia ugi, and also in our generation uria ni founder wa Priesthood Fellowship Church, MD JJ Land Merchants Limited, MD Topaz Driving and Computer College, MD Githima TV na kambuni igenyige ni muhuri biashara wegato, and one of the great spiritual father we have in the land, a great pillar in the Church of Jesus Christ, and one of the senior counselors we have in our nation. He does not reason like the way an ordinary man reasons. He thinks beyond. He goes extra. He is a reader of books. He is my learned senior. Turegwire interview yake kuria bereirie no omothi uyu and a higher diploma and a bachelor and a master degree, and so we honor you, my bishop. He is the one and the only, the GOAT, the greatest of all times. His Eminence, my Lord Bishop JJ Gitahi, QBE, qualified by experience, IT. He's an independent thinker. He's a man who got fire in his bones. He's a man of all seasons. He is a tank full of wisdom. He's a walking encyclopedia. Kigenda gitu kia ugi. Na riu ciuria iria ciothe. Ciuria iria ciothe itutangaga na gutwagithia toro twina mweke wa gucierekeria kuria kwagiriire. Ciuria ciegemaine na divorce, digano, wedo, or marital issues, love triangle questions, njuragano, daware kana ruracio, ciuria cia biacara, ciuria ciothe cia muturire na gwata maria marahanika bururi-ini. Uria u, come on, uria u,
Moria JJ. This program is not just going to benefit us. It is a generational program. We are doing it for posterity. Nitabarira nyingi muno kumariria wambiriria thabarĩ yaku yotarani Shoro, Kameme, Inoro, but unfortunately itiahotire gũtuĩka captured no ũmũthĩ ũyũ nĩ ũndũ wa technology. Njiarwa na njiarwa Stacy wakwa, Asen, Brain na arĩa angĩ na ciana ciao mena mweke wa gũgacoka thĩinĩ wa nenda-inĩ na gũcokerio ciũria iria ciothe mangĩgakorwo menacio. Na harĩa itanahutia-rĩ, mũrie ũũ Moria JJ. Thank you for the honor even to stand on this platform today. Personally, I have learned a lot. No ngorirwo Uncle Sir James itare mutwe mwega ngiaga kugia a higher degree in psychology. The Lord bless all of you. Na gĩtĩo kĩu nĩ kwenda kũnyita ũgeni ndungata ya Ngai na ndungata Ngai arahũthĩra in a mighty way in our generation. Mumemerekia kuma gwa Kameme FM, niwe CEO wa Kengei Live, niwe founder wa kanitha wa JCM. Come on, appreciate Reverend Ben Kengei. Thank you. Thank you. Thank you. Asanteni. We may have our seats. Amen. Praise God. Bwana asifiwe. Leo wake akujokeria wega na nduhuthagira tokeni ndukire wa gucanjwo tukwanyi ni gukurite thitima. Praise the name of the Lord. Pande hii Bwana asifiwe. Upande huu Bwana asifiwe. Wageni wa heshima Bwana asifiwe. Ndahuthira uguo nigetha mumenye mundu wothe wikarite methenu okorwo na kuma 100 ucoke mwena uria kana mwena uria metha ici 6 nĩ cia ageni agĩtĩo na ndona cirũrita wehinyĩrĩria hau nĩ njũĩ mathĩna macio no ni marĩcokerera. Praise the name of the Lord. Andũ aya ngũmwĩta itonga cia ngoro, people who can manage to get time to respect someone with their own time. Time is money. And giving someone time is to give them money. No wĩcirie ndũhete Dr. Bishop Kedo, no gũikara hau wikarĩte ũmũhete one of the most expensive assets in the world, your time. Kũrĩ maikarĩte thĩ thaa ici nĩ mangĩthondekete mwana. No, it is true. Angĩ nĩ mangĩongereire. Kũrĩ o mũndũ hihi wikarĩte haha thĩ na nĩ angĩhũranĩte ngeta ikĩrĩte o inya tondũ ihũranagwo ithaa rĩrĩkũ. No mũndũ ũcio achuzire ũmũthĩ oke aikare thĩ so that he can do a noble thing in the world, respecting somebody. Ũngĩkaremwo kũhe mũndũ nguo ũremwo kũmũhe irio ũkamũhe gĩtĩo. Personally, arĩa matoĩ marĩtwa makwa Moria JJ. Ciũria ithu ticionie gwa gũtwarwo. I am Reverend Ben Kamau, JCM Church, JCM TV, Kengei Live Media. And today I have come here to honor this great gentleman. Bishop JJ Gitahi is a father to all. And I know everybody feels him from deeper inside the soul. He is a man you cannot quarrel with. And today, when I was thinking about JJ, a person I was listening to when I was in primary school. And today, that small boy from Baringo is the main speaker in his event.
Nĩ wahũra rwĩka ndũre nĩguo kũrĩ. Rĩu ĩringĩrĩrie. And the reason into why I am here, knowing well that at 3 a.m. gukorwo ngiũkĩra gũthiĩ wĩra, is because I want to respect a man who has served his generation and my generation. I got a chance to sit with him down when we were ordaining Reverend Sir James. Na rĩrĩa twahĩmbagĩria Sir James tukĩmũhe iheo, Bishop akĩnjĩra coka kanitha. Sir James gĩgĩũka gũtũ-inĩ gĩkĩrĩraga ndũracoka. And I want to tell you, from the priesthood altar, I went back to church. And when I went back to church, you all understand when and where I went back. I chose to stay close to him because I wanted the wise counsel in this man. Ĩragwo yarĩ iria yakua ĩno mũtwĩtĩkĩrie tũmĩre ĩ muoyo. I stayed close to him because we came from the same denomination. Ndaumaga kũrĩa ndatungataga ngamũri baba wĩkũ akanjĩra harĩa arĩ, kamwĩra ũmũthĩ warora atĩa ka live, akanjĩra nĩko ndĩrona, akanjĩra hana nĩ wauga wega, hana ndũnauga wega. And through his counsel for 4 years I served there. And when it was my time to part ways from my former denomination, I went to him. I told him, sir, this and this is happening. And in my heart, I am convinced that it is my time either to leave servanthood or you know where to place me. He told me, now it is your time. Go and become. Praise the name of the Lord. And that Sunday, I remember we started JCM outside my office. And out of his blessing, my first Sunday, I had 800 people who attended my service. The second service, we went to 1,800. We are now 8 months old and we are 6,000 people. Out of his permission that go and become. Praise the name of the Lord. I asked Sir James, why is Bishop JJ so close to me nowadays? He told me, go and ask him. Mutiwe haria uria JJ ya umirenyi. Akejera, go and ask him. When this event was being planned, and to my surprise today, apart from maybe Reverend Joshua, who are almost close age mate to Bishop JJ, I know you can all see that this event is being run by his sons. There is a message being passed here that it is his time to pass the baton. I asked him, why are you doing this? And he told me, son, twari gwake hau jana Bishop Muthee na Reverend Joshua. He told me, son, direnda kuhana Isaka, direnda gukamwita ngiura maitho, direnda gukamwita
riria itari na hinya. I want to pass my baton when I'm still seeing my sons. I want to pass the baton when I still have saliva to spit on my sons and daughters. In him, I saw a very open man, because in Mount Kenya, we don't have Protestant cross bishops to sons. If you go to Kambani, all sons are loyal to Kitonga. If you go to Mombasa, all sons are loyal to Wilfred Rai. If you go to Rift Valley, all are so loyal to the men there. Wherever you go, they have a close person who they inquire from him. But in Mount Kenya, hata wale huongea Kikuyu chetu ni maturaihireirie. When I looked on Giuga JCM, I don't have an archbishop. I went to him and I told him, now I am not in mainstream church. I am in a Protestant church. And because you are the one who permitted me to go, allow me to call you JCM, spiritual father. And when we had the event, the biggest event for men, I went to him and I told him, Archbishop, I have a day with men and I will not talk to them. I will not call anyone else to preside. I want you to come and preside that event because you are the Archbishop of JCM. Praise the name of the Lord. And this great man was there on time. He ministered what is trending all over. In Kenya, hakuna kanisa ishawai panga father and sons. And where did I get the wisdom? From him. So today, ladies and gentlemen, I am here to celebrate a man. And I want to thank Bishop Dr. Jane Kingori. You have spoken my words. That's why we laughed all this table. Because when he finished the event at JCM, on the altar I told him, I am supposed to be a bishop now because I'm about to open another church. But I told him, imagine Ben and JJ facing each other as bishops. And I told him, the time is now for you to wear a pink shirt so that you leave the red one to Ben. And now, ladies and gentlemen, to your surprise after this event, you all here seated, allow me to invite you to be the committee of his enthronement as our Archbishop. Bishop. I cannot. Deidi daga hinya hote gutungata. Kuri ade ne nie ndirauga. Ugo ndire hinya ungi. No nigetha ngie na mundu ri ndoraga. In my church he said one thing. Reverend Ben, I will never allow you to misuse the altar. Na riria ngona kiengei niguo anjirire. Ukihana to guthukia kigongona ukangora hathainya. Na ngakwira ndugwika uguo. And that is now the authority. Tondu ithuĩ tuhingũraga makanitha ũtarĩ na mũndũ ũngĩ haha igũrũ. Nĩ tũgĩaga pride ũgekora nĩ wauma njĩra-inĩ ya ũrĩa ũbatiĩ gwĩka because there is no one who is watching over you. And now I asked him, Father, njokeria nĩguo ndamũririe. Waga gũtũkuhĩrĩria na ũnenehe gũtũkĩra rĩ, who will oversee Mwangi Zakayo? Who will oversee Degwa Bull? Who will oversee Anwar Lawrence? Who will oversee all the priests that are rising now in our generation in Mount Kenya? Gemuria hede yanyu ni mwakanirio ni ngania.
hindi itu murenda tukanio nu. Praise the name of the Lord. Tondu wi mwana mugi itikira kugea na baba wanyu. I told him, it is now your high time to go up. Na riu hatire no ndungi. Na to ndienda kurugia mwaka uyu gitamuritwo bishop. Tondu na pastor atada tukanitho wakwa na ithuothe turetwo pastor. Mwagiza kayo ni ararerire pastor na aratumangi na aretwo pastor. Uyu ni ekire pin kiane redia ne Mwangi White. Maundu githitiganiro. Nigetha Mwangi ahote gwitwo reverend akorwo na pastors merugu. Nigetha ndegwa buru etwo reverend na mariwa mangi. And this is our time Mount Kenya. Na nie ngugo ithui aria turi kehuthire kiugo giki to ni kiega. Ithui aria tumite River Road tutitwekaga easily accepted. And I want to use this word to need kiriguoya no need atirwo ni Ngai. Ithui tumite River Road ndutwekaga easily accepted Nairobi area. Ona ni hinya witwo tondu duonagwo ta wi muhonoku. No, that is the truth. Nona kuma kedinie. Nona kuma roasters. Riu gucoka u uthire uginya Nyeri Murang'a ki. Ni hinya muno ona wone. And let me tell you thie na ku ginya Nairobi cia rugongo urore posters ini. Ujire ahujia a River Road. Ara ona ma postete posters ini ugu. Zirai. But now it is our time we mold our father. We mold our Mount Kenya image. Nijua ndo igima tiregwa wega ngiugo uguo tondu ni mari mabishofu mao. Karangu tutiratua JJ ak bishop tunyarare muthuri anyendete. Are we together? Now allow me to say this. The Secretariat ya National Altar ire tongoragio ni First Lady. Riria tuoririo maritwa kwina mucemanio rabia rucio. Riria tuoririo maritwa ma fathers. He can bear you the witness. Kane ahurirwo thimu. Ritwa ria Mount Kenya ndaneanire Bishop Dr. JJ Gitai. No amwire kane athire mucemanio kada athire, he is here. Why? Because now I'm feeling it is our high time we respect the man who everybody rushes to. Lugikoro we no ni umutengagirira, we no hiki umutengagirira, we na launching umutengagirira, no wakinya tumuteithie weherere. Praise the name of the Lord. And that is why we are here. So that we reward this man who has served his generation. He is serving in my generation, and Asen will find him serving. Wagatuika bishop. Now allow me na nijikare how de tongedhanage. Ni tutigiota kongedhanira nawe. The bishop na we bishop. No, I cannot. Tutigiota. And Bishop Jane mauga sigoja muno. It is his time to become oria jerire. It is time to become. That was my message to him. My message to you people. Now, the book of 1 Samuel 3. 1 Samuel 3. 1 Samuel 3 from verse 1. Now, when the boy Samuel was ministering to the Lord in the presence of Eli, and the word of the Lord was rare in those days, there was no frequent vision. When Samuel was ministering to the Lord in the presence of Eli, the word of God was rare in those days. There was no frequent vision. Riria Bishop JJ okire kanitha gwitu ajirire ata aria mari kuo nie ni hurite ime kiengeindo kugerera thina uria ndagereire. Ni ndathondekire njira you will not struggle.
where you are heading to. Because when they started ministry, the word of God was rare. There was no clear vision when these people started serving God. Nikio majagia gwikira mifuto sheki kaibaga makaiga tone ahujia dini. There was no clear vision. Everybody is celebrating you. Music was rare in their days. That is why we should celebrate people who began before us. Na riria tugetikira gwika uguo no guo kona ukarigagwo haya ngani aragacira atia no kona mundu utatete andu aria mambiriirie we wira wake no gucoka na thi urigagwo niki ni kunyarara aria mahurire ime nikio tura radio cingi ciothe mweka meme gitio tondu niko kahurire ime utheri ukioneka karatigo karago. No, when you respect what began earlier than you. The word of God when they were serving was very rare. There was no clear vision. But these men of God and women fought hard to make the clear vision for us. We are serving through their vision. Kahano tariwaro kama hado akare na bothesi yao. Ginya ithui ugeto hado gutarana oeke. Ukaba kuingira YouTube yake. Ginya iria cia tene cia Cool Breeze. Ukerorera ukayambuthi no gathaitha kanitha ucio fiu ndugathie live tondu raria nake. It is because when the word of God was rare, they persistently fought for the word, and that is why the vision is clear today. Ni wa toketwa kometa no tumetire mau cia kiugo. Praise the name of the Lord. Verse 2. At that time Eli, whose eyesight had begun to grow dim, so that he could not see, was lying down in his own place. Praise the name of the Lord. Hideo Eli, maitho make makianjia kura. Na ukigo giki no ke ko resonate na shirika muno ke resonate na tugatiri ameguko. His clear vision kana vision ya Eli maitho makianjia kudimu. Eli agetigirio gukomaga. Praise the name of the Lord. And when Eli's vision was dimming, now God was preparing Samuel. In every generation, when a father is going, God must raise a heir. And it is now a generation of heirs. And I want to thank him so much because he has recognized that when a father gets old, that we can agreed or mererie na arega na kamuti. Timu ine o the muhotanaga ori ora neana kamuti agirega nako no mukuhoto. I thank him todo aratu etire riria maitho make manjia gutwika dim na riria riu atigeirio gukoma. Rera Sir James, I wish JJ atwika bishop nitoko mwitikiria mundu wothe wina kanitha wake tumweherie priesthood riu atigiria muriithi wira wake okoragwo agathomaga kwa Sunday tukamutuga tukamurora agathie kwa Jane Sunday agathoma tukamurora agathie kwa Mwangi Sunday wengi athiurukaga makanitha thate ona maria we atambiriirie tondu maumite vision ni ire au marwereire hindi iria kioneki gitonekaga wega. No ndauga ugo makoga oh nie ndingimwe mbeca arite kanitha yake acoke oke kuria yakwa. Praise the name of the Lord. The lamp of God, verse 3, had not yet gone out, and Samuel was lying down in the temple of the Lord, where the ark of God was. No Samueli, hideo niguo Samueli kajirie gukoma hekalu-ini. Samueli riu ni ithui niguo kajirie gukomaga hekalu-ini haria ikombe kana ithanduku ria mathanire igagwo. Samueli gakanjia gukomaga hau. Riu wega wa tiriri ni haha. Eli was alive when Samuel was being conceived through Hannah's prayer in the temple. So Eli knew Genesis ya Samuel.
tondu nio ekinyanyi na kihoya kigongona-ini, nio ekinyanyi na kigirika. Uguo Samueli ni amenyaga kahi gaka gaciaritwo na ruo. Eli ni amenyaga uguo. Praise the name of the Lord. Tathikiriria. This is why, and this is the most important place. This is why we need a father in our generation. And we need a steady father, a sober father who can tell you the truth. Praise the name of the Lord. The Lord called Samuel and he said, here I am. Kedari na gikone getha kiingire. Hidio Samueli Eli akuragirira, Ngai akianjia gwita Samueli. Agigeta ria mbere Samueli. Samueli akiuga atiriri, here I am. Samueli riretirwo ni Ngai etwo akomete hekaru-ini handu ha guthie kumenya ni Ngai uramwita ri, atengerire he Eli. Ni wanjeta ndigwitite. Eli akimwira atiriri, nie ndigwitite, coka haria gukomete. Let me tell you, in this generation we all need somewhere we can go and ask a question. Fava ni wanjeta uria JJ coka mwagiza kai baba nirona ta gutobora kamutini ni gutobora ugacoka. In this generation we need somewhere where a father is sleeping, where we can all rush when things are hard, when people are fighting us outside, when bloggers are upon Kikuyu musicians and preachers. We all need somewhere we can go and rush and ask him, Father, bare no jokie kuhotana ugacoka Facebook ajira ndimirwe na ni muwi ni njui ugikinya hwaini mukona kururia TV ungienda kwira kienge ikigo kiriku tondu nani ndacokia thimbu yakwa no ndathi haria njiro tiga Eli haria na njiguire kigo giki no kia resonate na shirika ke resonate na ndugatiri hidiria cokire ri verse 6 ekauga, and the Lord called again Samuel, and Samuel arose and went to Eli and said, here I am, for you have called me. But he said, I did not call. My son, go back and lie down. Riria Samuel yetirwo ria keri agicoka o hari Eli akimuria, baba ni wanjita. Hau niho uria JJ irokira akimwira ndigwitite ringi, coka uthii ukome. Rera gukuonia why muthuri uyu ti wa kiunu. Now verse 7. Now Samuel did not know yet that God and the word of the Lord had not been revealed to him. And the Lord called Samuel now the third time. And he arose and went to Eli and said, here I am, for you called me. Then Eli perceived that the Lord was calling the boy. Jikana unanyita ya ndo angai kiugo giki. Kama mutangehirwo irio mbere ya kiugo. Eli ori mwakimenya atiriri. Samueli ni Ngai uramwita. It was through a father. It was through a father that Samuel's calling was being configured and stamped. Hana niwe waciarite Samueli. No Hana ndafirire calling ya Samueli. Hana niwe warĩrĩire kĩgongona-inĩ. No mwĩto wa Samueli feelings citiageraga he nyina ũrĩa cravings ciageraga. It had to be a father who recognized that Samuel is being called to serve. And one thing you don't know, Eli, kila kigenagia na Eli, korwo ke muoyo gathuri kau.
niko ingithi gwetha kirathimo ria andu mathiaga andu arai tondu Eli ni ari na hinya wa kunuha Samueli, ni ari no hoti na mweke wa kunuha Samueli, na ndamwire ni Ngai uramwita tondu onake Eli ni ari na ihe hena ihe ciake cingietirwo giki ni kihi kia Eli hena kenge haria hena kenge kirathaka mubira na kuu no ende nakio githaka mubira kiro kimuhunjia wiwe kiwanja kia Arsenal Reverend JJ Junior tondu onake no amuturine atwike sani yake. Eli ni ari na ciana no akira Samueli. Therefore Eli said to Samuel, go lie down. And this is now why we are here. And if he calls you, you shall say, speak, Lord, for your servant hears. So Samuel went down and laid. And the Lord stood calling out other times, Samuel, Samuel. And Samuel said, speak, for your servant is hearing. Praise the name of the Lord. This time, Samuel did not go back to Eli, because Eli prepared his calling. So for Samuel to recognize God's voice, it is Eli who told him, it is not me who is calling you, it is God. So people might be wondering, where is Kengei going with JJ? He said, listen and answer. I am here, Lord, your servant is hearing. And that is how Samuel took over from Eli. Praise the name of the Lord. And so when Eli died, he died a proud man that I raised, a priest who took the baton after me. Every priest who is here, prepare yourself so that when Eli says, go take over, your mind, your soul, your spirit shall be awake to understand that Eli is going old. Father, let me promise you, we will not fail you. Thank you for positioning us. Thank you for proving to people that you can entrust your sons because they are ready for service. Thank you for preparing your heart that you are going old. Thank you for preparing yourself that you will lay somewhere down with your eyes dimming. Thank you for preparing your heart that the advantage you have sons who will hold you at your old age. Wewe mfafa muge dunarega na kamote. Wina ciana igagutwara thogoto ugathimwo miwani. Wina ciana igagwikirithia magego riria ukaga uhoti wa kuria. Kihara kiu ni gikuririkanie gitikahia ni riua ni ukaumagwo na nja na gakofia takau ukahumbwo ni ciana. Riu gia na thayu tondu ndukararira na ndugatirerio thitima ukuru-ini waku. Ni kuri andu makarihaga thitima na ti kumero kameraga nio magokaga, because you are a wise man. Wathondeka ciana o riria wina maitho, watutuma githaka tukaguime kanyama kega o riria twina uhoti wa gwika uguo. We promise you we won't fight because you have positioned us. May the Lord God bless you. Amen. I want everybody to take just a second. Just open your mouth and say a word because of this great man. It
It is a time that he needs grace. Even to the rank of Archbishop, where we desire to see him. It is a rank that deserved strength, deserves grace, where he deserves strength to fight on. We don't know why he is feeling his time to bless is now. We don't know why that we are feeling his time to prepare heirs is now. As he make a decision to walk a path of fatherhood to many is now. But what I know, the spirit of Eli is working in him, so that in his time he will raise generals that will take over and succeed him in respect, in value, and in his stature. Father, we thank you. Holy Spirit of God, we celebrate you today because you are here. This is a very different service from other services, where we have come to honor Eli, where we have come to honor a man who have served his generation in his capacity. He has guided families. He has made upright sons of women and daughters. He has guided churches. He has raised servants. And now, Father, it is time to receive the crown of honor. As he wears it, Father, may he wear it as a bracelet of honor in his life. As he walks the fatherhood path to many, those who have raised from his hands, and those that will come from areas for his counsel, we pray that that wisdom will be in abundance in his head and heart and soul. He has taken a path of sitting down and listen to people's prayers, cries, supplications, requests. As he sit down to share souls, Father, we pray that you strengthen his journey. Aikarathi kurio ciuria ukamuhe grace ya gucokia. Orio kiuria kirabatara uteithio ukamuhe otonga wa gwika giko. From his sons and daughters' mouths, we bless our Father. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pia Yesu makofi mazuri. It is my privilege to welcome Bishop Modhe. Amen. There is a change of events. It is a very great honor that I am honored to unveil this one. And I want to welcome our father and our mother. And I want to welcome all ministers, his children ministers, who he has inspired, so that we share a podium of respect from the Father, because this is a great honor. Amen. This is a great honor. I want to welcome him here so that he can watch what he wanted his sons and daughters to do. Amen. This is a great honor. Amen. Praise the name of the Lord. Hii ni heshima kubwa sana kuona baba akiheshimisha vijana wake. Amen. And because Baby Betty
Kuja beti. I think we are his last born, eh? Sisi ndio wachanga zaidi. Because of the respect from our father, who has seen that we shine while he is strong. This is a great spirit from a man who could have done this with laughter and joy, but he has believed his sons and daughters who will support this vision. This vision will not fall as long as we are serving. This is a position of excellence from you to sons. You have opened your house for us. Some who do not have spiritual fathers when they were coming, and even physical parents who gave birth to us are not alive to see what we are doing. But I thank God you are here to see what you are left to see. We will never fail you. This seat belongs to us all. We will support you. We will be coming to check on you. Even when your eyes will dim, when you will not be able to walk, we will become your legs. When you will not be able to speak, we will defend your vision and words. We promise you that. Thank you for entrusting this to us. And now, ladies and gentlemen, is our respect and our privilege to unveil our father's dream. This is what will take him to the age of writing big his story, which will be read even in the old age. When he will not be able to see, people will see what he saw when he was strong. And now we unveil Oria JJ Show in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dakika moja tafadhali, tukubalie mzee aketi chini, halafu amen, atashika mama mkono. Sons cannot install fathers, but fathers can install sons. But sons can give fathers somewhere to sit down in honor. Let us celebrate this man once again. Amen. Amen. Si imekuwa mzuri. Nikokona unilihana adwa River Road. Hata sisi tumetoka hapo. Hali amwa tutigete tiho. Tiho leo tule. Ngai ni atweheria gitutwara riri ungi. Turathio thabarĩ ya irathimo. Amen. Ladies and gentlemen, history has been written. A man is retiring in honor. From him, generations will benefit
and learn. And because today I know they won't talk much because it is their day, that as sons we want to bless them. We want to bring our meat when he is looking at us. I know they are short of words today because it is the son's day to them. Allow me to welcome our mother. I want us to welcome our mother so that she can say a word and then invite our father whom she takes care of. Our father will say 2 words, and from there we hand over to my brother Karago Wamraya so that he can take over our awards and prizes moment to the father, so that everybody can get a chance and a moment to tap this flowing anointing of excellence. So with all due respect, let us all rise up, put our hands together as we invite our mother on the podium so that to celebrate the husband. Welcome, welcome, mother. Praise God. Bwana asifiwe. Kindly let us sit down. Thank you, Reverend Ben. Ageni itothe atugateri mabishofu everybody mudo othe osherire my online people othe maratwirorera. May God bless you so much. Thank you nĩũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka mũthenya wa ũmũthĩ. Thank you for studying with us. Thank you for loving Bishop JJ. Thank you for loving what he does. Ngai amũrathime mũno. Na it's my prayer that maguta mau Ngai amũitĩrĩirie mũndũ wothe wĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ na mũndũ wothe ũrũgamĩte na igongona rĩrĩ, maguta mau mangĩramũtambũrũkĩra, Ngai angĩromũkinyĩria merirĩria ma ngoro cianyu. This show did not just start today. Oria JJ, we planned it 3 years ago. No tore Biblia kiugaga atĩ ona kĩoneki gĩaikara mũno no gĩkinyanagĩra. Today God has fulfilled it. Nĩgĩakinyanĩra. I thank God, I give God all the glory and honor because we've been waiting, but today God has done it. Thank you for supporting us. Kĩrĩa gĩothe wetereire ndũgakue ngoro. Ngai no agũkinyanĩria. Ngai no agwĩka. Ngai nĩ agũgũkinyia kũrĩa wendaga gũthiĩ. Kũgerera maguta maya, the anointing I respect, the anointing I honor. He's my bishop. I honor him so much. I serve him with my whole heart. Wholeheartedly, I honor him that his anointing he carries, despite being my husband, the father of my children. I honor the anointing he carries, and I know the anointing ya kodo, the anointing yetwaraga modo kodo, the anointing ekuragia modo, the anointing etheremagia modo, na nikiona ni ndamwathĩrĩria to maguta mau ni ndoraga ta mũciari na mũciari no aciaraga na ni ndamwathĩrĩria maguta mau mamũtheremie, maguta mau mamũkinyie kũrĩa mwendaga gũthiĩ, maguta mau mangĩrwo mũnenehia, maguta mau mangĩrwo mũhingũrĩra njĩra nyingĩ, mangĩrwo mũhingũrĩra mĩhaka mĩingĩ, mangĩrwo mũtwara kũnene. Nĩnjĩ gũtirĩ mũndũ wĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ mũthenya wa ũmũthĩ ũtarerirĩria ũndũ, ũtena ũndũ ngoro-inĩ yake, ũtena kĩndũ arenda Ngai amwĩkĩre. Ngai angĩromwĩkĩra mwaka ũyũ. He has done it. Reverend and Bishop Jane nĩguo ta mwenda kũndwara revu ĩngĩ like Bishop. No. Anyway, I know he's a father. And onanie ndikurega. Onanie nĩkwĩtĩkĩra. I know he is a father. Onanie nĩwe ũnderete kĩroho. He knows surgeons, you know where I've come from. I'm a cool kid, by the way. I'm a cool kid. Naona. Wanaitwaje? Metawate. Majitoto. Kwenye nimetoka. But he took me. I didn't know anything at all. Akijara, agithikiriria, akitikira kujeterera. Agitira gutwarana na niĩ mũtaratara akanjĩra gerera-inĩ ĩno anderete gakinya that today I can be able to stand in front of you and talk and I can preach. At the same time, he always blesses me. He doesn't know.
na ndoi andathimaga atia na kirathimo ndiramukira muno cokete kunengereria ni where he stand he tells people jona runo akuga to ni kirathimo aranengera muthenya ati tirugaga murothi wa nganiguo niguo ogegwemaga ati wenda rutaga wira ni ndutaraga wira. He has made me become the director of Topaz Driving College. I'm the director of Gedima TV. I'm an associate of JJ Lad Merchants and the mother to many in priesthood and this world. Through him, kiunikirathi mwana yaga kinene muno. And with that, ndikiamukagĩra ũguo na tondũ ndĩna kĩo gĩa biacara nani moko makwa nĩ marathime na biacara ndinyitaga ĩkainama nani rĩu nani kĩu nĩkĩo ndamwathĩrĩria andũ a biacara maguta mau nani tona niĩ nĩ ndĩ nani ndamwathĩrĩria kĩrathimo gĩa biacara na inyuĩ mwamũkĩre tondũ kũrĩa ndutire thibitarĩ akiuga ndigacoke. By the way, Wakiruba, kindly tell your friend to come for the results. Mwĩregere result ciake tondũ ndutire thibitarĩ-inĩ ngĩmũthima ngĩmũruta thakame up to date ndarĩ agĩra results agĩũka na homa malaria na kĩĩ gĩothe no ndarĩ agĩra results. Ũmũthĩ mwĩrei arĩ mũrwaru mũno arĩ mũrwaru mũno na mũrimũ wa mũtwe nĩ wamũthumbũraga tone henagio muno koguo mumwiregere results riu ni muhonu na ni agutwika archbishop riu ni muhonu agere results. Now you're okay, at least I can test, I can tell, the world can tell. You can be, now you are ready to become the father, the archbishop onaniene detekera anedagetekera. May God bless you so much for supporting us and loving us so much. Kindly continue supporting us. Muthia na mbere, our investors. Ngai murathime muno turamwitire na ihinda-ini ni mmekubali kila mtu tumemwita haraka no ni mwatonia wendo wa magegania muno. May God always bless you and bless you and bless you. May the Lord protect you. May the Lord give you long life. I'm seeing my friends there kina Karebi, Simomeni too, kindly my girlfriends. Kaya murathime muno na inyuĩ nĩ gũka citurutaga wĩra na ũkũrĩa gwa Gĩthima gwa Topaz Driving. Mungu awabariki sana sana sana. Bishop, kindly, my archbishop. It's my honor to welcome you to this podium, kindly. It's my honor. Thank you. Before I say anything, naomba tu ule msichana wangu wa Kamuteni kuja hapa tu tukiwa tumesimama hivyo. The priest team leader. Naitwa nani? Pastor Sir, Reverend Sir from Kamuteni priesthood. Marianne kuja tu tuseme hili, nasema then sings my soul, and then sings my soul. Just say that, your stanza moja tu together with these people. Yeah, thank you.
rathima athuri aya na atumia aya, rathima atungatĩri na atungatĩrwo, rathima ateti na ateterwo, rathima aya mokire ũmũthĩ na matũma njigue na matũ na nyone wendo wao. Ngoro yakwa nĩ gũkũinĩra nĩ ũndũ ũrĩa wĩ wa magegania. Ndakũgatha Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai ithe witũ na mũriũ na roho mũtheru. Amen. You may be seated. Thank you. Thank you, my daughters and sons from Kamuteine priesthood. Thank you. My lords and my lady bishops present, reverends and pastors, my son main speaker tonight, Reverend Ben, aka Gukoa Nairobi, Reverend Joshua, Bishop Jane, Bishop Doya, my senator all the way from Nyandarua, Honorable Metho, ako hapo, simama senator wangu, Nyandarua County, businessmen, my age mates, my chairman, Elder Kigomo, Ben Githae, artists, media personalities, Nyandarua Finest, Wakirumba, sons and daughters, Broadon events, nyote na wasalimu hamujambo. Bwana asifiwe. Leo sio siku yangu, ilikuwa yenyu. Na mimi nashukuru na nojuge ngatho ciakwa cia mwanya ikinyire ngoro cianyu. Niĩ ndikwendete tukorwo na andũ a ground tondu nduire ground. We wanted to get people on air. But mimi sijui what you have thought. You have just surprised me. Nilikuwa nimeambia nene bia watu ingie live ikitu tuanze saa 12. We didn't need people on the ground, but I didn't know you'll surely come. This is a surprise. I would love to say nedirarora guo gona athuri tumete nao kuraihu. Elder Kigomo rugama tu hauri. Ben Githae acio nĩ agu, Sir James and ancestors. Tigawa kafura nĩ anake maratukorire muthenya ũngĩ na Martini and vijana andũ acio marugamĩte nĩ ancestors. Tũhũrĩte ime nao, nĩ tũrĩte thĩna nao, nĩ tũrarĩire nao. Mũndũ gĩtwo Kigomo ahikanirie mbere yakwa hanini, tũikaragĩra ũrĩrĩ gwake na kametha kahana ta gakwĩyakĩra. I'm happy to see today twina inyuĩ na still you love me na bado mmechikira. Mugo please, mugo rugama wewe niwe hiyo ancestor ni mauma uoneo. Nimeshukuru haria tumite ears and ears. Now it's not, I don't take it for granted. I want to thank Arataria Gita na Wadhuda, Reverend Joshua, Bishop Jane, please rugama. Na andũ arĩa mana nyita na makanyitirira kanitha Doya, please rugama. Thank you. God bless you. I appreciate your support. Ndingĩhota kũmũrũgamia ithuothe inyuothe, Ngai amũrathime bishops, but I want to appreciate another class ya andũ arĩa mokire music industry. Demoini na the director of Music Corporate Society of Kenya, copyright na garwa bara iria twarwaga wa Kafura Joseph rugama, Martin rugama, na ni andũ megĩtĩo muno, wamekuwa na heshima nyingi na peer support. I really appreciate you. Ndire na time ya ku appreciate all the generations ginyerere nene na mutumia Kesara aria nini muno, generation ile derete nene. Please rugama. Mwanake agithie form 1 ni ndamuheire fare ya $500. Kwa hivyo nimelea kaire tukare ahiketie agiura kwa nene gwakwa ngiamba guka before the tushikinyire Sami mwenyewe. God bless you. I have another generation nini leo few dikota kwa introduce to dunia adu nini few, but introduce hapo later kidogo. Kwanza niseme I appreciate the night because of businessmen who are here, investors. Kenywa wa maono, please can you stand up? This is my competitor
thĩinĩ wa wendia wa mĩgũnda ne haha. Appreciate this man. Now Homes, rogamai kindly. Now Homes, mwethaga ndũrũgame. Kai ũtarĩ sure na what I'm talking. My Homes, my Homes, thank you. Now ni aya. They are my competitors. Now Homes, my home. We compete now, same clients, and they are here. This is level of maturity. Kenywa, among many, my Nyandara finest wa Keruba, twajererio memerekia, aya mare grupu ya reaka meme, mashabiki, etagwo Kinywa wa Iratu, hari na githina wa bus station, hari na kamishore wa Marima Mavuda, hari na salamu wa police headquarters, hari na ngao wa panti, hari na moto mokiragia ndu tukuga show ithikiririo. You made me be and your team. Thank you very much. Ni oyari kamite yakwa ya mbere teo yago tonere Reverend Ben na Ruso wa Gojiri kufanga event yakwa ya mbere ya Crunch Family Ministry. Mugeni wa giteo Honorable Uhuru Kenyatta mũbunge tu na mundu etagwo Maoka Maore. MP only. Atari hindu kindu kingi, just an MP wa Gatundu na leader of official position. Nidamenyire hindu metagwo Masdeni Madoka, Guracha Garogaro, grupu ya yothe na Oburu Odinga, Sharif Nasir, au watu wote. I got time ni aya gutuma duke celebrity gitekerekane anene. I'm happy for you all. There is a generation now itamenyekaga tondu ti maturutaga mawira makumira muno ahuri biashara na muno andu arĩa mendagia maguta. I see them here na andu a gasi kina Sharago, Jeremiah. Please nikikutaja tu wave the people, watu wa gasi wa mafuta. Jeremiah kwa wapi? Asante sana, thank you very much. Tuko na watu wa jeshi, mwenzetu kindly, yule ni mtu wa jeshi na pia anashughulikia ukikufa na yako kuhehia wega ginya ukoyo ne andu wanyu na kuhe gari togo mwenzetu funeral home na mushirika wa priesthood. Kogwa andu mangia kanitha-ini ni ndimonagia hena mundu ungi unge mahando na code room na orosho gikorogwo wetereire andu wanyu. Nikona na hawa watu wote. I may not be able to say generation shiro wa GP. I think the time mama was talking ate ayagia nyuma na hutione ni shiro ne didikana kalita kala bere ko ina kanitha wa priest to Cool Breeze. I mean to Simba Center. That's how I met her. The real pastor Joanita na wa mujiri hena mwiri turajirie ko ina tumuhe rebo. They got me there na mwiri tu go inaga idare Hawaii drago gutuka Betibayo agukara bere na kafuku Simba Center. She started on my shop nigetha tuhothe Phyllis Buthia Mugai wa Njoroge Elijah Mira Regina Muthoga. All these people riu ngirwo uguo ndirerwo ati thonga thonge na ngina decision making power. I believe I have made sons and I have made daughters. Thank you. Gwakwa mucida na hingurira andu majagite kuria mburi 889.004 na ngidire ndari akwao ana aria manaria muno angidie kwao for real die kwa matini niko no ni arite mburi cia kwa kendo 134.50 na giginya nyumba cia audio uri ihana. I thank God I have led and others have followed. I'm happy when I see you driving a car like mine, building a house like mine, marrying a wife like mine. Tamati nira ginya mutumia duikana guthigo shepithia rwa rathi hana wakwa biu. Betty, thank you very much. Nenetaguo, I am so proud of you. And tonight ni godoko ekoshugo ico ciario ni mwanake munini mugi Kiegei Reverend Ben. The reason why I sat down is the reason why I always sit down and give way to others. Nigetha rucio gakorwo kuo through mundu ungi ngaiguika mugambo wakwa na ngono through mundu ungi. I'm a son of a single mother. I'm known to poverty. I'm known to thena. I'm acquainted with the suffering. I have come a long way. Nyandora finest
nä kairä tukaregete gwa kä rumba nä koä rå gano rå u in detail na korwo gwä kå ndå tå tanarä kia tå thi nginya part 50 for another day. And Senator Metho nä oä nä ndarå gamä te gä tä kä u and later I withdrew na Senator agä sail through. I'm proud of you muno muno na nä njå ä nä å kå rora Nyandarua. I know when you mean no joke you are no joke. Kindly reke tå kona gwa kå inå ka na ngari citå igakinya muciĩ na ngohoe mbere ya andå aya kabara ga kuma harĩa ha Adamu gukinya gwakwa Njororoko. Kindly nĩ hoete ndahoire kĩmemia kĩrega madirisha nĩ aregete we wĩ hau ndagũthaitha niĩ ndiriaga kũinũka piũ atĩ ndingĩthi gwakwa bara ĩyo negenete ngero ngari yakwa nĩ ya ngoma nginya namba we nĩ ũĩ bara ĩrĩa arĩ Nyandarua na yarũa mũno ndiũĩ nĩ kĩĩ foriro o kabara kau tuma. Rĩu Senator mimi nitakusupport lakini ukikosa kutengeneza hiyo unanijua vizuri no hakwaja kamera ngucie nyanjanie na Methu tuinaga tutura. Now I promise you are my brother, mimi niko nyuma yako and I'll not be on the fighting side yako for now. Ruta wira no turorere Nyandarua. We love you, we love your image. Thank you. Reke njuge atiriri, there is no success without a successor. Get me that. There's no success without a successor. Shurishi kana okorwa mundu woka ujoinaga kirathi njiragwo ni Reverend Joshua. No preaching anymore. You get to mentorship. I'm getting to mentorship. Nidi kuhora na Nigeria mwagiza kayo weho. Masha. Dikuhora na Nigeria na meshamanio Pastor Bull ehaha. Dikuhora na meshamanio shiro heka iritu karokire kanitha kareto shiko blessing kaiga no ndiraugire na ari korwo scheme na shiro IGP no metekire kurekia manyita kana takau makaigirira moko tu ma release what is in them hatari wiru na hatari ke because there must be other scheme, another shiro, another Ben Gedaya, another Muigai, whether you like it or not. But if you hold it, it will not go. Shiro, I mentioned to you, please look for that girl, bless her. Teketha kagatu kanio gakena heka iritu kaginyo na ngakina tawe ogwo na nikakwana kinyothio ngaigua wega when I see another shiro. If you cannot make anybody, if you dogetweka kindu kingi, then you are a failure. Without a successor there is no success. Your success is guaranteed by your successors. That's why I sit down. That's why I listen to these young men. There are people who cannot release the microphone. I take pride at the Daikara na nejikarete ginya mathiko. Karagwa Muraya, man who is doing philanthropic mission, arajetire karathi me crowd breaking yake ya. Gihige shikaroshine. I called my reverend here, Reverend Muriithi. Agethika magodeia. Ni arutiro era mweka karago. That is it. Tondu ndire hindi ingekoro everywhere. Na ndirakura. I want to bring up Kizna Masharia pastor and the rest, and come ogwo raigua Bishop Jenny akiugana jehia ne majoi muno Joshua gatodu. For long I have a heart to make someone else shine when I'm seated, and that is me. I would love to say ni demokenu hoini oyo na dredo gushoka haria jikarethi haria he Madam Senator Metho oyo no senator wa Berpio kuma Obama a senator Illinois na my wife became the first senator na tuiro senator gutari senate ne Sir James kogo giuga senator senator ne mago kikarani ne mukororana na we are happy guga terere. 1 Corinthians chapter number 16. I would love somebody to read for me. Betty, you are there. 1 Corinthians chapter number 16, verse number 17 and 18. Nariri. Negukena genete niundu woria Stefano marina foritu nato na akaiko mokite ni negukena genete ni oria mwagiza kayo na akaiko urauma haha na foritu nato mokite. I'm happy.
When you are fighting them, I'm happy. Kuona mwana toyo gochiria nie ginya ndikite cukuru nira ciarago writing to me ate gogeres igogonera ku free of charge, loving me for nothing. Mwana kucio guto Brandon nie ndiendaga maundu maya tondu uria JJ yathondekwo my wife tukiambia githima ngerega gwika shoyo na ngiuga ndingika na ngerega nenes a witness Karo Mwaura was to do it with me. I refused until now. Nigukena genete ni uria Stefano mena kaiko na Fortunato mokite niki ni undu nio mahingeirie uhoro wanyu to nio mahingeirie uhoro wanyu uria itari naguo kiria itari nio mareka. They have supplied what I didn't have. They are reaching where I could not reach. Leo nigukena genete Biblia githori kenage yuga nafurahia ujio ujio wao nimefurahia mimi nimefurahia Brandon. Nilisema we are launching this my wife and some of sponsors and we were preparing out of the challenge kina Kamenjo our control team kujira Bishop need show ne ashuri ne yigimuno tweka show na betu amasharia shuri tiracokeka 2 hours aturi twathie hindu turana Nyandara finance gutire kiuria ndiracokirie ona kimwe. We have a gap ya kushokia ciuria nyingi muno cia life but ndingihota maira mau if this young men don't come over. So if you are there fighting this generation, you are at loss. Amen. Nenyumaga otuko dafare gakinya mushie, everybody is asleep, and I said to these guys you see here, my security dereva otuko magetha nyamatha inyanya. I cannot be able to do it myself. Kogwa korodole na adwa nini orara in your life okoro waku is too unfortunate. So tashokera haurege negukena genete ni undu wa uria Stefano mari na Fortunato na akaiko mokite. Because if you have an English version, Sir James, at the dodonema he geirie ohoro wanyu kire itari ori aitaugite by then nema he geirie dinabera hanini ni undu nio mahingeirie uhoro wanyu to nio mahingeirie uhoro wanyu uria itari naguo amu ni gucanjamura macanjamurite roho wakwa. Imagine these guys ni mwana igongona ra kurarutwo ni sons and daughters ni majanjamurite nie. Chapter 16 hoturi verse 17 and 18 Pastor Sir Reverend Sir na nekwenda betia kina gikuyu hau ha mwisho pio amu ni gucanjamura macanjamurite roho wakwa na magacanjamura maroho manyu ona inyuĩ githĩ mũtiracanjamũkania na kĩaya na iretu aya tondu ucio ri kiheagai andu tacio gitio. Nigũkĩragenete nĩ ũrĩa Kangu okĩte ni uria mwiru tutawa Kerubo okite ndiramuheaga ohoro wa ngeji akanitha ngamura 2022 akuga 21 years ago ngamenya kariku wapi haka na nigukena ngenete ni wira urutagwo ni Baby Top indo ithu twari kuona muitherania tondu ru kene tutekire nio mareka andu tacio ri mahaigitio. Soma kwa Kizungu. I am glad. Jokihota kuhora orera wanyita Reverend jitakaze. Okay. I am glad of the coming of Stephanas, and Fortunatus and Achaicus, for that which was lacking on your part, because what you lacked on your part they have supplied. For they have refreshed my spirit. And yours too. Therefore, acknowledge ye them that are such. My version here says such men deserve respect. Such men deserve acknowledgement. Such men deserve recognition. Tukarigoni kitu reka nao.
Nimefurahia ujio wao. Nimefurahia ujio wao. I'm happy for their coming. So even daga kafurana na iniasio atene ya Ben Githae kanitha, I'm happy. Kuna twingine tudonye negenetio nitutontroka gwika kiria matekire. So Ben, furahia ujio wao. And such ladies and gentlemen deserve respect, deserve acknowledgement, deserve recognition. And therefore, I want to acknowledge and recognize Reverend Ben. Thank you. This man deserves respect. I want to acknowledge Pastor Mwangi Zakayo. This man deserves respect. I want to acknowledge Reverend Moreithi. Mutu Magongona. This man deserves respect. Hisa sasa tukiwa na Reverend Saa, hivi tukutoi mau. Huyu mtu anaanza tours nigetha hujia mahuroke, because the Bible says that ihado muhuroke ihinda. Murute toira muno. Karori ugethe ihado no mugethe hado muhuroke o kwa ihinda. Toni murute toira muno. So ala tatapata kupumzika, huyu mtu akona tours company atawapeleka nje na whatever. Na kanitha bado anashikilia upande wa pesa, Minister for Finance. Lakini tunafurahia ujio wao kina Bull wale wamekuja. Huyu ndiye Secretary General wa kanisa nzima na priesthood, SG. Na ni mwana kimunini, nafurahia ujio wao. Now I acknowledge such ladies. Giteo kiria heto ni wa Betty wa Macharia only, the newly pastor, the newly ordained pastor. Nafurahia ujio wako. What you are doing is great. Na nedra kurira wakiruba tamutagathi munene na jerira. Go tell Betty she's becoming. Imagine mtu kama huyu akitambua Betty. So you are there, you are becoming, and you are great woman. I don't want to dwell here. Todo twina andu metwiroreire. Guga ni thengio mwana njeta mabũrũri manyu east, west, north, south yathe ino. Na ndimitukanite ta mutharafa. Ni undu wa sons and daughters cia kiroho. Hapa tuko na mawakili na ndo priesthood. Gitumi gia guka guku ndathi na ruande mengete maundu ku kungi ukongerera we. Turokire negetha tutigathi kundu kwina andu aingi. Ture hanini tuingire runda na muno ni undu wogo muhunjia uga nari na ithuima tukoneka Nairobi ya rugongo. Na ciana cia athini ikoneka bado ati twi hoteli teno ya irio thani imwe ni ngiri hakuhi 3 na tirio ati nyingi no ne sina goro to wa hari ori ni hari ori. So we are happy for this at Gainia to hit status issue. Tokana gari nyingi irumaniriire twakora ingi. We have all this because of ujio wenyu. Andũ arĩa mathite thibitari India ko magathondekwo nĩ ũndũ wa karango. Nimefurahia ujio wako itha wa muraya. Nafurahia. Na nginya uria watinda kuma maragwa nginya kure kungeuma kwa muciri na we haha up to this minute. Na nijo no uruga my wonderful. I know mwana witu nafurahia ujio wako. Mwana witu ngaja kurathima. Let me finish by saying, Job, are you finyanya muhari nyanya? Hau no hogorekeria tu. Tondu mandiko marauga ati Betty ugitengera hau na arua. Ndenda guthuke hau nigetha ndiki mwena wakwa tukinye kinya riu ringi tumutikirie muinuke. Bishop Mukua, I'm happy for you. Na wona anake acio murigaini hau makiarahuka. Just be happy for them. Be happy. Don't fight the young ones. Even you young ones, as Kenge, you have promised me, mutikarwe. Don't fight each other. Amongst you, musipigane. Dorane owe Sami, mimi nikiwita pale thinkira, ako wapi Sami? Nikukiwa na shida ati chigwe murarwa nane wewe ni haria hokago. Ana ati nini oi? Kuna mahali tunafunga murango muraya witu ni oi, and I deal with you if you are fighting your fellow mates. Ne moi he hado haigirago. Na ugwederi reverend no ndoke kanitha thainya. If I see Shakahora bypass nitakuwa hapo wa kwanza to cross the Shakahora. Digitekira kikogona kimisiuso na digitekira andu mahenio. We do biblical teachings. Are all the mareda ni gorode fofo wao me priest kana menaja. We must teach the Bible. We must have the discipline. Sini kweli hiyo reverend sir. Haya. But we how ndo nisome. Mike yo good. Tuharakisha tu 88 Job 88. Tanoge ke atiri.
Orererie ohoro hare marika maria matene. Orererie ohoro hare marika mau makavere. Ukiromboye maundu maria matwiritio. Ukiromboye maundu maria matwiritio ni athuri. Ni maithe mamo. Ni maithe mao. Riu haha niho harokira uria JJ. Twiri ohoro kuri athuri acio hau. Uturia ribaro rigwa ikaragwo atia. Uturia ohoro wa wendo hindi wathiaga atia. Tutiria nini. We want to discuss issues. We want to discuss love and relationships. We want to discuss divorce and separations. That's a discussion. We want to discuss widows and how to mourn. We want to discuss mutumia wa adigwa agiro wikaratia. We want to discuss succession and inheritance. Nitoda komenya atumia yake makorona gukunja matari ya hiki ebio. Ciana ciaone cia. Nitoda ko discuss Browajeri Mogwairimo Fita wa Wajiro maumireko. Nani ciana cia rumia gikuyu. Where are the fathers? We want to discuss. It's a discussion. It's a discussion. We want to know why Dorokasi. We want to know who is the respect ya masigo mothers. We want to know position ya ofrorine nereko. We want to know mutumia akwirwa agerirwo kuigwo kune wao. We want to discuss. There is a discussion. There is a discussion. We want to know relationship ya kanitha na thirikari. We want to know should the kings and the priests go to bed. We want to know the work of the priests, work of the kings. We want to know the dangers of kings and priests when go to bed. With a discussion. We want to discuss. We want to discuss how athuri aria akuru na aria nini maginaganiria muti. We want to discuss polisi ya kama irutogwo nia. We want to discuss mithigio ina athuri. We want to discuss ngofia ira ina thejeri ngai. We want to discuss. There is a discussion. We want to discuss. Uria JJ. I will not be able to respond to this alone. I have a team of doctors. We want to discuss diseases. We want to know Senator Medo. We want to know deposit. We want to discuss. Na mundu akua biro ndiragirio mwiri niki thuranite ndina senator ndina MP mwiri wa mundu wako kana mundu wako uhikiririo niki until you clear can the government dispose the body. We want to know. It's a discussion. So I have a team of doctors. I have a battery of lawyers. I am a consulting guy. We want to know. Senator, I'll come to parliament. I'll ask you something. I want to know. By the way, people think I'm wise, but I want to tell you I know nothing. I just want to learn. I'm starting learning. Betty said I have degree. Yes. I have a Bachelor of Arts in Christian Counseling, higher diploma in pure psychology, and I have master's degree in biblical studies. But I know nothing. I want to know. We want to discuss with you. Every Monday, tukutane saa 9, we discuss. We have honorable members. We discuss. Nitokwenda kumenya nikiwe muthako guo na nduhikaga ni ngomere ko yako hubirire. This is a discussion. Want to discuss? Nikiki giatuma you are glorious but you are not you are not recognized. You are not don't know onatumenya kwa you are so beautiful. We want to know. Tunataka kumenya wena ciana inyaneke na ndoro muhiku aya hea ni cianare mara mono guikatia they don't keep. Why are you a take away? We want to discuss. Want to know. So on Monday, there's a discussion. Oria koria thuria cio atene omoria terere ugithi hau mbere ya beti harauga omoria kana irura no rikure handu hatari ndoro amu ithwe turi oro andu aira inyu murokire muthenya onge onani ona waragwire ndi mwana ithwe turi andu aira tutire undu tui ni gukorwo matuko maria twikaraga guku thi mathiraga ta kiruru ithu turi andu aira ikana the beti ngai akurathime turenda kumenya kuri athuri kogwe nie ndiyaga kirira na ni nguhita ni undu wanyu na we ndagwita akirumba you'll host me but you'll come and host me Abu Wamuturu will host me, Kehejo will host me, Jaku Abru will host me, Manio Kajim will host me. You have different hosts. We discuss issues.
We discuss what? Issues. Thiathirotho ni wa muigai uratuika. But I wanted to know. Ne hinga cigana ciratumia 7? We want to know. Niki gituma waikara wakua urugamio na oda cia igoti ni atumia angi tutoi mbere yao na mekira oda cia igoti ugaikara mochari nginya ukaruira kuona ukahikania mochari to wina miaka kenda mochari wina nginya nderu wiki hikinene thuku we grade 7. We want to have that discussion. We want to have niki gituma mundu meikara kira bugothere na ndarainuka. We want that discussion. We want to discuss. Tunataka mjadala hiyo. Tunajadiliana. Why nikikigitoma Martin ni mukorino mutumia kati mukorino. We want to know. It's a discussion. Ulia church. Nitokona kumenya vio nikikigitoma mukoro na mundu ruraya maumite thina ine hamwe Nyandarua kana Kiambu nono wathi wa mu deportithia. We want to know. Niki gituma tume marua embassy mamuini urathi kuhoya visa kaine ruraya uge ni ambassador wa bangi. How can you do that to an embassy? We want to know. We want to know. We want to know. Why should you write about me? We want to know. If or how Kaini, we want to know. Oh yes. We want to know why Kaini killed Abel. We have a discussion. I want to know why as a bishop I want to know why these our other bishops they have fought us. We want to know. We want to know why iheo nyingi sitige penetrate aonatiga no ngai uyu kengei huyu angekuwa. We want to know. Huyu Zakaya huyu. Oh yeah. I'm happy. Oh, we got to. And now the exact words ithu andu ari farori titeka kota turi honoko but haro do guga kira kenganagia nete cira-ini wa ngai shaitani ni agakorwo kuo. Thaici no henani ora wothe wi muthingu no hindu shaitani agakorwo ku. Yes. Mabishop magicira mafatha magicira mundu wa kawaida agicira shaitani ucio tukaga ni ngoma ni akera ngai we ni we ndari karau hindi yo tinie niwe. I'm happy the devil will be in the case. He will not fix me. Yes. Shaitani nakauga maheni umutu aliwekere uo. I'm happy kwa ujio wenyu. Nindororire ngiono kihandira muthuri comedy. Na mimi namuinua pia na nindireigirira ogwo areka. Na nindiuka show yaku. Brandon ndio yeha. Ucio no wajerire tuende pale. Mwanake odirajire kumgweta muthenya ungi. He is now almost fully booked. No afagire event ino. Ni direndaga. He just did it. Andu ayo thorona guku thutha ni yeye amefanya haya. Appreciate this young man. Nimefurahia ujio wako. Kwa andu akimarare mbere riu nawe wi hau. Endelea kupanga kitu, be serious. Hekla ntigitio na ndukari kindu kinene. Kidogo tu. Muhinde turagio ni kwendia kiratu 99 naita karia naite. Mugikwa kendia ngiri igira kendia kimwe muthenya muhinde kendia iratu 50 muthenya. So be wise man. Mimi napenda what you are doing. Hena andu aria ndutaga wira nao. Kwambiriria na andu a Topaz. Please, kama unafanya kampuni yangu ya Topaz, kimbia hapa mara moja. Bio. If I'm your chairman in that company, I want to show you what God can do. Watu Mariam kwa muthuri uyu na ni andu hakuhi I think of 150. Appreciate them all. Kila mtu akona position yake. I thank God huyu my secretary ukienda head office Ruiru etagwo Patricia. Ukijua Patricia shukuru ya guthoma driving na computer atakuhandle vizuri. We have accountants, we have manager, we have office manager, and we have their director here. So that is a team by itself. Nafurahia ujio wao. Kogo mundu uthuire kana ungiciria uru umenyaga kumuti ugitema nyoni ingi ciage gwa kumba. Ngai amurathime. You may be seated. Thank you Patricia. Tutapeana namba yako na wale wako kwa mitandao muweke hiyo namba ya Topaz Driving and Computer College. Tuko na watu wangu pia marutaga wira kaboni itako Githima TV. Kimbieni hapa mara moja tu. Riu nirikarigiria ngorire another generation that I will show you. Watu wamekuja hawa. Uwaragi horo wa ndagitari, muhwa wa ndagitari. A very beautiful lady etagwo
Tabi Biden oyo kaga Saturday guraro cia muturire oyo ni mwendia thank you oyo ni muhunjia kuma Monday to Friday na Saturday niwe uni hostaga Betty wa Masharia mutungatiri this an ngure marketer oyo she is our manager operations manager by the way mimi sienja jiri mtu huko na dili mundu ngifuta yoyo niwe andikanaga na akafutana meno gwitagwo SK sasa ukitaka biashara kwetu agimose atafanya kazi na wewe. The way you see her, the way she is beautiful, she is an image of the TV. Na huyu Betty wa Masharia, our pastor all through, a very brilliant and sharp lady. This is a big team. This is our driver and a cameraman. This is our IT manager. Anaitwa Dennis. Huyu ni msomi pia kwa university, anafuata masomo sana. Huyu ni mtu wa kudevelop. Yani mugeshofaga nake wega na hata kuingira kodo na kwandikithio korogwo wira kou no rihagwo no ndu koragwo ani adu IT ni mundu ni ani mathondeka ghost worker so thank you appreciate Githima TV naige na ya DJ 44 one DJ Wito DJ Riska thank you ino ni timu nene na gine aige muno they didn't make to come adwasia gimetagwo awengine ni JJ Lad Merchants wako wapi hawa watu wa mashamba kibieni kabisa Gari uko unenda kuonia Patricia Topazi nda kuonia Gimose Githima riu reke nguni niguo kwa migunda Ngai ni andeithagio handu ndehogora ndi na secretary this is my secretary to fake cool Chiaredi wa Mayatima ni turenda kumenya muruto ndari nyina na ithe what is her fate we want to know hiyo that's discussion aya ni andu aria marutaga wina na JJ Land Merchant na mtawajua hapo baadaye mafichi citu ikoragwo what minute Kiambu Road Ridgeways Landfill Arcade thank you very much. Hiyo ni timu nyingine. Ngai amurathime. Ni tuli na andu ange. Kuna wengine I think ni aige drivers what na angimatendeka kumenyo ni andu makoragwo hingo ciothe marera karuku makiroko mtu naamuka na kasirika. Now mimi nashukuru kwa hayo. I wish I had all the time to introduce the whole team to you na priesthood fellowship mwisho ukai haha aria mari guku our reverend the senior most kibia hapa tu na irwana rwa wakili those wako hapa tu kibia tutinenda guka andu aingi tondu ni turenda kapio andu anini nigetha tutikirie Reverend Ben na inywe na Reverend Bishop Jane kiu kenge mukubanga tutue tumesumbua watu sana the ani wazee tu kidogo a small team huyu ni mke wake kasisi Sir James huyu mke wake Muraya huyu ni wakili wetu kule katika ofisi ya AG na kuaruta is a lawyer huyu ni ofisi ya DG governor deputy governor huyu ni mwalimu wa base na pia bassist Kameme na priesthood na Kigosho huyu ni mfanyabiashara international importer huyu ni mfanyabiashara pia anaitwa Wamboi huyu ni mcheke ni mhubiri upande huu tunafanya haraka sana this is mama the senator the mama kanisa huyu ni one of our leaders ameongoza youth kwa muda na mundo wa IT onake etagwo Hesbon thank you very much huyu ni kasisi wetu kule Kamuteine ujio wake huyu ni akaiko huyu nafurahia ujio wake Fortunato huyu anaitwa Jenny Njora ni mshirika wito huyu ni mtumia wa Defura huyu ni muhegeta baya ni mudefura that God bless you huyu ni controller wa instrument na whatever huyu ni mshirika anaitwa Naomi ama Katubide the Kataitan kapumpum huyu ni banka ni mwana benki huyu ni wa pesa anaitwa Stevo haya ni washirika huyu anaitwa Adel na huyu anaitwa Karo na huyu anaitwa Corette na huyu anaitwa Kababe ama Titanic kanyamukana kala harukire iria ine na ndo karani na you see kitu kadoka kijana fupi naona round so mimi nashukuru kwa priesthood may God bless you nimekimbia kabisa mimi nashukuru niseme hii ya mwisho kabisa may God bless you I say may God bless you asante mimi nashukuru kwa yote nimkaribishe sijui nani Kajim mwanake huyo I wish you the best na kila dimokora hiro ni ororare king of comedy kutoka Kihenjo kuja hivyo take it go and become mimi nimeshukuru tabo ni sisi haha dama
kuna dhamana ni mtu mmoja wale akitaka kusimama na wewe roho yake ni nene muno na ni nege na kaka igi TV ni betia ginyiria ngeithi ciake ngauga ni angeithia yauga atia ni umuteithagia muno ngamuria we anjikiria ki ni adora ngamura basi nyita ngeithi icio nginya itwarane already muteithagia nake orara ndei. So I'm happy for you Dama na ore munyitireire Reverend Ben. Nimefurahia hiyo kazi mnafanya na ciange muthuri murata wakwa mwene Rainbow mukawa witwa Rainbow twikagira event oria JJ tutafanyia huko. I'm happy Julius ginya guka haha na shukuru sana Jeremiah. Solai Paints wazee wa kitambo. Solai Paints nio kita harabe yakwa 2000 harabe yakwa yari kundu gwitagwo Royce Humble Inn na kihebesa ninde kura twi nawe nikide kire na bia icio mugeni wa gitio akihe ngiri 12 mena mheshimiwa Ali Mushiri 2000 he was a guest of honor in my event. So warweno organizer wa event onake na furahia ujio wake ni mateithĩtie aini aratakwa ata mundu anikariuki huyu na Brandon walipanga hiyo kitu na furahia ujio wenu. Mungu awabariki sana. Mundu gito Shuma metal work Shuma refrigerator mundu ria ingikira uguo ndimwire ndenda ngirigana na ndicione ona taru indo ici huthikite haha uguo kuni mukuona Shuma riria riuka hatiri kindu na ki yani no ahinge kiundu giki wiki tuinuke no arehe shu ino mwaka yani ni mundu iria yani is just a brother. He don't count in spending on people and ni hakwa na andu aria amami Shuma afurahia ujio wako na tukana thine na mami tukire ndagathiriki muthuri no aheire gitanda kia thibitari with no money na kihe wheelchair na kihe walking frame we ndukagera hau thank you nafurahia. As I finish, I want to acknowledge my mother, that decent farmer, a single mother who cannot celebrate me now. She is just sick and incapacitated. Dagimenya kore ade, dagimenya gitio kira murahe. Thank you niko dehithia bill ya thibitari. You are my brothers and sisters. I give you my hair diapers. Thank you for keeping my mom alive. Some of you helped me to pay the nurse and doctors. I'm what I am because Mommy Dorcas. She disciplined me. She educated me single-handedly. She's a fighter. I take all the tribute. Nagikeno giakwa giothe kio muthi ndakiheana kwi mami. This lady you see here, the lady wa kirubohoro wa Julia Lucy, mutumia ora waturerire musicini atwendete ithuothe na ni anditire discipline na no watumire gacoka ministry ni to gukia Ngai aracokire hawe mundu ukaga. Julia Lucy made me become na riria tuire gukua etire mutumia uyu this a mother ithuothe haha uyu ni mami ngucira no gacora yu tangimwita mami na Julia Swari bo akira mutumia uyu ni ndi nguhuruka no ndagutigira JJ na hece mwanake ucio muthikagiriria kiaria angiuroka mwita tondu Julia ikaraga show-ini yakwa ngiaria radio-ini ndonaga thimu muriu hau hatire Ngai na tikiroho na tikio mundu withdraw statement yo magacoka ngira wanjiku ino yatukerego ni yarego ino ti horika kodo akamuteinira ini yode kwa ikiria mutumia ucio kajokia share rera-ini kana kajita duka-ini guthomera ukiugo guo niki na ni urathikiririo ni ithui wanyararithia uguo niguo aturia riu ucio wira urutagwo ni mutumia uyu bathayo. She just takes care of me. Ona ego shirege event no ni ya rucio ahurira de haha hatos motos ajira murio ta domera pini damuda hora damuda mami ukinyete ha ajira gite tiro ucio damuna ne thaici all the way kuma mucie ajira reke tete derfa. She have driven kilometers to be here.
na gitio kia mama Julia arakire kanitha mena atumia aratake kanitha orareka Bahati. She is a great woman, and there Ben wa mama kama hawa, they deserve acknowledgement, they deserve respect. Mami, I'm happy for you. I love you. Thank you, mama. Thank you. Thank you. Oria muthuri uyu iga ni uhoro wa ma mwanake uyu wakwa ni ndimwitaga Bishop, ndimwitaga Murio. Riria ni ndimwandikagira message oria nderirwo ni Julia, na nikio akurino ni mwende mukurino no gitambaya itohagwo. Kanitha yo turerwo turakire na mutumia itagwo Rahab kuria Bahati for the honor of Julia Lucy. Ni Murio kiria gukwira Julia ni atigire ciana, na we ni uwi ni ndakanirie ateti senator wi hau tondu muthuri wakwa ari muteti. He was the first MP for Kagima, the first senator, the first secretary of the late Jomo Kenyatta, na utire kindu thurite ta mathiko maria mari ateti. We ni ukuririkana hindi ya Julia ndarugamire ngira ateti mutikahenie ciana ici cia Julia, ni ndamuthaitha na marugama githe matia mahenirie. Ndageririe kumakinyira ngiremwo, no aini ni ngumuria mutongoretio ni mwanake uyu wakwa, muri thondeka tuthie kwa Julia. Siro wa GP mutumia ucio ni maito wanyu. Karago we ni uria ngwendete ugituma nyende Reverend Ben, nie ndiumaga nyamu-ini ciaku mahunjio maku, nie ndingiathikiriirie uyu nderaga Julia mwanake ucio ni muturiku akinjira aca urithikagiriria kiugo kiria arahunjia tondu wi muhonoku yambiriria gukwenda. Thank you. Na hindi oguo roiga ma anjirire ma ndukanatiganirie JJ na Hese. Karago mwana ucio ni witu, na thank you so much umuthe nyonire ugirite Mutara. Ngai witu akurathime. Nie ni ndugamaga na mahoya maria mungiahoirwo ni Julia. May God bless you, Archbishop. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. God bless you all. Na majokite guku tuko ndithiaga tuku ndakorwo ndaigira mucii Karen riria wanjuria mami wiha ndakwira woi ni rucio tondu ndironete nyamu-ini ya Karago, no tondu miaka no iranjikia nie ndinarora date. I'm now 73, so going to 74. Na ndigukinyia 75 utetitwo Archbishop nigetha ngurathime haria Julia angikarugama. Karago mungikandigana Pastor Ben, mwana uyu wakwa agituo Bishop, ngue koima Ruraya iria ngekira Archbishop, mukareka ngorwo hau nigetha moko ma Julia haria ari to ni njui nionaga ngarehe kirathimo kiu. God bless you. Thank you, mama. Thank you. I'm humbled. Nudwa the fario. Dio gugatia Magwai Pras nini jui Karago ni acknowledge all of you businessmen, again professionals, bishops, ahoria fiashara, adwa media. I acknowledge you. Thank you. Adama umire kunene adame Ruraya, all my supporters, all the supporters aini aramura supportira event ya muiga itheka mura supportira Karago Ruiru riu ningi ne mwena ni haha mutinokaga ne ithui. Thank you. Na mura supporti Okay. There go. Yeah, thank you very much, Bishop Jane. Thank you. Ni goda go shokia heka Jim. Na when I'm so happy, I tend to be emotional. Thank you for the offer, Mami. To thank you, Nadwa Ruraya. Onarema hosted my son in UK. Mwadhani amurathime. Martini, thank you.
nĩ show yaku ũrĩa ũtũhingũragĩra mĩrango na hunjia. Thank you nĩ kwaga ngoro kĩrĩa waheo nĩ Ngai ũkashare na yangĩ. Thank you Elder Kĩgomo nĩ kũhũthĩra mbia ciaku na ithuĩ. Thank you My Homes, thank you Now Homes, thank you Mwagwai Plus, thank you andũ othe. I may not be able to acknowledge you. Brandon Dama Mobiles, arĩa othe ndĩrona bana cianyu. My Credit, Baraka what? Thank you all of you. Thank you organizers. Thank you, thank you, thank you Kajim. Thank you. I don't know what to say. Thank you for your love. I'm just humbled. Thank you. Thank you again. Thank you so much. Tupigie Bishop makofi tafadhali. Tumpigie makofi tafadhali, makofi. Kioneki gĩaku raiha raihia hana Samuel Gakuo. Thank you so much. Asante sana. Haya, check. Thank you so much. Leo nagĩtĩo kĩnene mũno. Ndĩrenda tũikarĩte ũguo nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere. Ndĩramenya niĩ ndĩ haha ndĩrokĩra thaa kenda, Pastor Ben the same, na ingĩ tũrokĩra rũcinĩ, na ndirenda session ĩyo ĩngĩ ndĩrenda kũingĩra ndĩraikara mũno, na koguo ndĩrenda gwĩta my brother Karango wa Mũraya nĩgetha wĩtĩkĩre gũka nĩgetha ũtũtware hau hangĩ. Tũhũrĩre Mr. Wonderful rũhĩ rwega tafadhali. And I want to take this opportunity to appreciate the man like Karango, Reverend Ben, arĩa twakũrĩre thĩinĩ wa industry, na nginya tuoka matituikirie na nja nĩ gũtũ accept matũ acceptire, na nĩkĩo no mahote gũikara thĩ ithuĩ tũgĩka maũndũ maya. Receive my gratitude. Kwa hivyo Karango, I want to take over nĩ gũtwĩra hau hangĩ ũrĩa tũgwĩka. Tumpigie makofi tena tafadhali. Asante. Thank you. And once again, thank you. And that did it. Thank you. Wonderful. Gĩthũngũ gĩakwa gĩakinya. Nĩngwenda gũcokeria Ngai ngatho mũno. Ndugamĩte mbere ya baba witũ Bishop. Rĩmwe nĩ ndĩkunyaga. Rĩu rĩrĩa ndaigua ndetwo nĩ Kajim, check. Rĩu niĩ rĩmwe ndiĩtĩkagia atĩ rĩu nĩ mweta atĩ rĩu njoke njarie mbere yanyu mũikaire thĩ. Atĩ rĩu ningĩ kwaria ũma tondũ nĩ wega twaragie ma. Niĩ Bishop niĩ ndagũthikagĩrĩria karendio-inĩ niĩ gwitũ tondũ baba witũ arĩa athuri arĩa mainũkaga weekend pekee rũrĩkaraga Nairobi. Niĩ ndageretie mũno ngendia tũgũkũ na ngagũra karendio. Na nĩngũkumia Ngai wa igũrũ mũno angĩkorwo ũmũthĩ mũthuri ũrĩa ndathikagĩrĩria rendio-inĩ nĩ ndũgamĩte igongona-inĩ rĩake. Na to kũrũgama tu atĩ ndarũgama njarie na njoke o niĩ mũkũrinũ ũyũ waciarĩirwo bara atĩ njĩtĩrie mũthuri ũyũ iheo. Ngai wa kũrinũ ũrotũra ũgocagwo.
ndugame harä u na unjire maharä itakuhitania rĩngĩ mũratũma point yakwa yũre rĩu niĩ nĩ ngũkumia Ngai wa igũrũ mũno tondũ ũtungata ũyũ wothe muonaga tũgĩtungata gũkũ online tũrĩa twatinda tũgĩtungata mũthenya wa ũmũthĩ ũtungata ũcio watũma mũndũ ũgwĩtwo Mũtara admitwo thibitarĩ ũtungata ũcio watũma kana ka Ngũnjiri wa Mũciri gathiĩ India hwainĩ wa ũmũthĩ ũtungata ũcio korwo twakorire maithe maratũraga maya Ngai tũtingĩahotire gũtungata no nĩ ngũkumia Ngai wa igũrũ mũno tondũ niĩ nĩ ngũtũra njugaga arĩa magoka na gũkũ thutha wakwa ndikamoraga tondũ niĩ ndioragirwo baba nĩ watuonia mũndũ ũngĩũraga arĩa marĩ thutha wake nĩ akaga mũndũ ũrĩa tũkĩtie tondũ nĩ tũkoragia atĩrĩrĩ we tondũ nduoragirwo nĩ arĩa wakorire mbere rĩ woraga aya nĩkĩ ĩkana itiguo hau hatigabatara kũria JJ tondũ kĩrĩa mũndũ ahandaga nĩkĩekaga atĩa kũrĩ andũ magakĩgetha ũru hĩndĩ ĩrĩa magakora atĩ andũ arĩa marĩ thutha wao handũ ha kũmahũrĩra rũhi nĩ kũmoraga mamoragire kũroga gũtuĩka ũguo thĩinĩ witũ Ngai witũ arokũrathima mũno nĩ tũkũmenya maũndũ maingĩ mũno na niĩ hakwa tondũ nĩ ngwendete nĩ ndiũkaga maingĩ mũno tondũ nĩ ngwenda kũmenya marĩa maingĩ itoĩ tondũ na mwanyona ona nĩ ndirĩ ũndũ njũĩ nĩ hĩndĩ ngũmenya rĩu rĩ ndaherwo handũ harĩa hega mũno na horu mũno no haha niho hena kĩrathimo kĩrĩa kĩnene mũno tondũ angĩkorwo nĩ ũtĩĩte mũndũ gũtirĩ kĩndũ gĩaku kĩega ũtangĩmũhe Agalatia 6:6 handĩkĩtwo ũũ na nĩ wega mũrutwo agayanage na mũruti indo iria ciake ciothe onaga ciĩ njega andũ arĩa njerekeire gwĩta nĩ andũ arĩa mena indo iria njega mũno mangĩhota kũgayana na ũrĩa ũrĩtũrutaga tondũ ndũngĩũria mũndũ kĩũria akũhe anja angĩkorwo mũndũ ũcio ndauma mwarimũ harĩ we no itaneka ũguo rĩ mũnjĩtĩkĩrie tu tondũ mũthuri ũyũ nĩ mwĩnyihia mũno na nĩ seneta witũ wa kũrĩa Nyandarua no kire na ikaro harĩa thutha o tũmũhe tu o ageithanie ndagĩka ĩmwe ũguo nĩ wega mũtikĩhũrĩre seneta mĩthũrũhĩro wega thengi muno Archbishop hamwe na Karango wa Mũraya na atungatĩri arĩa othe mwĩ haha ndĩmũtĩĩte mũno makĩria niĩ njĩtagwo Methũ na nĩ niĩ seneta wa bũrũri wa Nyandarua bũrũri ũrĩa umaga waru iria mũrĩa gũkũ na minji na mboga cirĩmagwo bũrũri wa Nyandarua seneta ũrĩa mũthure kuo etagwo Kaba Methũ na ndingĩmenya kĩrĩa kĩngĩtũma Karango wa Mũraya one arĩ wega kũnjĩta njarie atungatĩri marĩkĩtie kũhunjia na makaheana kiugo kĩega mũno tondũ nĩ mũhunjia no njae gũkamũkinyia matu-inĩ mũngĩnjĩhoka tondũ mũĩ kiugo kĩrĩa ndĩmũheaga no kĩage kũmũtwara kũnene tondũ kiugo kĩrĩa niĩ hunjagia nĩ kĩu gĩa kwĩra Pastor JJ atĩ barabara ya kwao hihi nĩ gũgĩthondekwo tondũ nĩguo wĩra ũrĩa ahetwo na tondũ ndaheo kanya gaka ngwenda kuga wa mbere niĩ nĩ ngũhoya mũhera mũno kwa niaba ya ateti acio mahenanirie akorwo hihi nĩ Nyandarua ngwĩciria nĩkĩo gĩatũmire tũmeherie rĩu nĩkĩo tũthurĩte ega tũgekĩra anake ega ta niĩ mũtungatĩri Reverend Ben nĩ waguo ũrĩa witũ Nyandarua na njũkĩte haha tondũ niĩ nĩ niĩ seneta wa kaũntĩ ya Nyandarua na nĩ mũĩ atungatĩri na andũ a Nyandarua nĩ nyendaga kũmasupport na njĩra nene mũno makĩria tondũ nĩ wa kũndũ gwitũ ngwenda kũhoya mũhera niĩ mwene kũrĩ Archbishop witũ Dr. JJ Gĩtahi tondũ nĩ mwaigua nĩauga nĩendete kũrũgama gĩtĩ gĩa seneta na mũrata wakwa mũno Reverend Ben hĩndĩ ĩmwe nĩanjĩrire mwana ona angĩkorwo arĩ mwana agĩkũnja ngundi wone nĩ akũnja ngundi ta mũndũ mũgima wagĩrĩirwo kũmũhũra ta mũndũ mũgima
Riu riria Archbishop akiugire ni arenda gite kiria ndirenda ndamucambirie uria mundu angicambia andu aria angi othe. Na nikio no wega ngicunge muhera tondu ni ndagikire ndungata ya Ngai, ndekire ndungata ya Ngai uru wakirubano wa gwitu ni oi akirubano wakora gwitu Nyandarua ni oi ni gwakinya uteti ni ndihuraga tondu ndoragia andu a Ngai ngamoria andu aitu ingiambiria kuhunjia no muhonoke makauga aca tutingihonoka, ingimuhunjiria no muhothe aca, JJ angimuhunjiria no muhonoke no tuhonoke, angimwitia muhothi no muhothe no tuhothe. Na ni tondu ndingihota kuhunjia ri muramwitikiria rute wira wakwa na ni ndingihota kuruta wake ocoke rutwo nu uguo ni mwakigua ni wekire wega muno ni kwiyeheria tondu anjigite handu ni ingiatwarithangitie ni ndehariirie. No ni tukwendete muno ona ni ndaguthikagiriria karendi-ini ta Karango wa Muraya na tondu wakiuga ni gutucokeria ciuria iria ciothe mundu enacio ngoro-ini, ona ni ndi giakwa ngoragwo nakio ngoro-ini no kuhota itai ndahota kuria tondu ndi arata ingi muno ni nyendaga kumenya tariu Sir James agikona kihara no tukione tumenye na kihara no nyende kumenya mukurinu agigia kihara tukimenya atia nena. Mundu basi ni andu agiaga to wikarite nake haria roho wakwa ni uguthinikaga muno na nikio giatuma nguhe kanya no ni ndamenya ukwendaga kuhera nawe tondu wahera mbere ya ciana na aciari ni twakurekera ni twamurekera na gitio kinene ndirenda gwita aria othe matumite igongona riri agire gwenda mundu cio muriganitie nake umwire umuthe wi mugeni wa gitio guku ta mugeithio mwire umuthe wi mugeni wa gitio guku. Riu ndirenda Archbishop ndirenda riu wone ageni aku gitio uria megugutuga itaneka undu na umwe kwambiriria he Reverend Ben na kanitha wa JCM na TV to ya JCM TV we niwe ugututongoria hari sponsors a igongona riri na tondu na biu ni uracunga piu na ni ubati gucunga piu tondu ukirire ndi toro na arafu ri ona ugithie wira ukundiga ki o toro ndaguthaitha wambe ukire njoke kambuni ciothe Dama Mobile Spares Maono Lands Murage wa Modern Furniture muthuri uria Bishop thimu yaku Archbishop nukwenda ingi nurenda thimu ingi rugama John ni ukuheana kandu ukuheana ni uraheana thimu kandu ukuheana ni ukuheana wina thimu njeru rucio hurira John wa phone place ruhiru wega igukuonia riu sponsor othe ona itakwamba kumagweta rugamai na iguru sponsor othe Tosu Margent Paint Sorai Paint My Home Madaraka Baraka Smiles no ona ndiera kwamba kumathoma hau ni njui Chuma Kori ureciria ndimo Ewama cione cirwa GP iye My Homes Mugusi mureciria Deacon College ati munyandikire oh Deacon College mutitige kunyandikira Suruhu Golden Dream Macao Plus A Plus Motors Sanctiva Nyumbani Concept Wonderful Water what
aya reke inde muone ake guonie andu acio tondu Karangũ we niwo moi na gutiru ndu wikite kuma riria ukire niguo abai mwikarire tu o ndagika imwe nigetha mukorwo mukirora uria mwikaire ndienda marugame gitonga gitirugamagio Jimmy andu acio othe Karangũ niwo moi muno na nie njukire haha unjitie ageka maundu macio mothe urehereria mawira ati gutua ati ni ugirire mutarata guthia we wika no kuhuthagira nginya mbia citu tondu ithu twi mawira maria mangi tugukirutaga urugame hau tondu ni ndenda kwiohora andu aitu mamunjitikirie muthi njukirire kenda ngukira kenda na rucio ndi Nyayo Stadium twina githomo Karangũ arenda kwehereria ati mawira na wenga mutiga toro riu urugame hau we niwe wina sponsors ni njitikiria tu njike undu umwe niguo lina ashirika kwa mamandehete ya JCM watu wa JCM simameni wale ambao wamenileta ureke ujitikirie niguo baba ni ndonyere sponsors a JCM tondu amwe tukire ngari imwe nigwitikiretie taru murage arorete guthie Nyeri unjira ri kinyari na nduwe ure murage arebanga kuria guku kwi rumu niwe na rutia kia wira osa pole na kigo kiu kia rumu ni gia guikara hakuhe muno rurimi-ini na nä twaigua wagä akä hana tå tikamenya wagä ire rä njätä njĩte andũ arĩa marĩ a JCM na rĩngĩ nĩ masponsete ta Dama Mobile Spares nĩ a JCM. Nĩ ndona Mr. Mwangi Jeremia zika nĩ athire. Kama wewe ni wa JCM na umenileta kwa hii event ya baba yetu Archbishop, utakuja Boni wewe wa JCM no kuruga moralemu kogi ndukena na manager wa Dama Mobile Spares moke haha ai aria mari a JCM nigetha tondu amwe tukire ngari imwe nigetha tuohoke Archbishop ndenda wone kanitha waku wa JCM ni tukire gukuonia wendo because we respect you, because I understand well he who respects a prophet one day he will be respected. Na ndenda ugwita tu na gitio nigetha twamukirire Karangũ thonga hau ugwita Korino ona metho eti Mokorino ide ndahikitie Mokorino etigwo metho ide ri Mokorino na ndona Akorino aitu na ingi na kana JCM ni turi ginya kanitha wa Korino. Mundu ngienda kuhuthira we have more than 4.9 viewers. O mundu aya maratwirorera magihe Archbishop na tibia nyingi niguo magimuhe matano ri cio ni bicigana adirira mamuhe bia nyingi inyuĩ mũrathimagwo ni Dr. JJ Gitahi, mundu rathimagwo niwe tu magimuhe tu ciringi cigana magana matano times 4.9 2.4 million oneheria uga for 4,000 andu ngirinya mamuhe matano cio ni milioni 2. Muthuri ucio ni akura kada na kura ukuru-ini uyu wake pay bill number na ikirwo hau ni 247 account number ugwikira 175176 pay bill number ni 247 pay bill number ni 175176 ugimwikirira matano muri andu ngirinya muthuri ucio ni mwamuku ni akura kana nakura noguo niguo mundu atapaga kirathimo kirio ino kimurathime maguta maria mundu ateaga nimo mamurathimaga. Bishop ndenda uke tondu hau murarire na nene no ho ri kombero acoke akune wapi ndongo iko hapa turaheo namba ya thimo 0700 65 95
54 0700 65 95 54. Ato nĩ mũithio na Karango wĩra witũ nĩ kũhoya mbia online tũkĩenda cithia handũ iteithie. Karango nĩ arĩ appreciate na ku acknowledge andũ arĩa megũtũma na rĩtwa ekũruta James Maina. Nĩ andũ arĩa marerorera me mabũrũri ma nanja. James Maina. Bishop turenda ũke wamũkĩra iheo citũ nĩgetha ithuĩ tũigue nĩ twata anointing. Ici nĩ cia Pastor Ben 50,000. Ndũng'ũ nĩ agũikĩria 5,000. Nene nĩ agũikĩria 2,000. Jose nĩ agũikĩria 20,000. Mũrage wa Modern Furniture nĩ akũnengera 50,000. Boni wa Dama Mobile Spares nĩ agũikĩria 5,000. Tosu Motors na cia Sami eta wa kanitha director wa Tosu Motors harĩa ciake ta wa kanitha 5,500. Mũndũ gwĩtwo Shirorita 3,000. Gaka nĩ kairĩtu gaitũ gekũrĩa getagwo Hana ngiri ĩmwe. Dama Tamushirika nake nĩ arũgama nawe hamwe na Dama Mobile Spares. Ici nĩ cia tiwe ũyũ nĩ Dama 50,000. Gatũhũrĩra rũhĩ Ngai. Ũthuri ũyũ wetagwo Mwangi ũrutaga wĩra mwega mũno kũrĩa JCM 10,000. Kogi 10,000. Sami Botop nake nĩ agũikĩria 2,000. Rĩu ithuĩ ta JCM tũgũkĩte gũgũteana njĩra ĩyo. Ũngĩona twauma tigĩte yo twakũima twathiĩ tondũ amwe nĩ twathiĩ gũkoma nĩ ũndũ wa tũkĩre tondũ wa twĩrire tũrute wĩra tondũ mwana wĩkĩho ndagaga mũthambia. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you Reverend Ben. Rekei tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Thank you so much. Na gĩtĩo kĩnene sponsors acio angĩ othe na investors rugamai tu na igũrũ. Rugamai na igũrũ. Rugamai na igũrũ. Mũcoke na gĩtĩo kĩnene mũke na haha. Ũkai tu. Rekei tũmahũrĩre rũhĩ rwega tũma appreciate. Nĩ andũ a magegania mũno. Rekei tu appreciate andũ aya othe. No nginya ona angĩkorwo ndikũhota gwĩka maũndũ maingĩ no ndĩmahe o ndagĩka ĩmwe tu mauge ũrĩa mekaga. Ũkai tu. Nĩ kĩhoto kĩnene mũno ya nĩ kĩhoto kĩnene mũno. Rekei tũhũrĩre investors aitũ rũhĩ rwega. Aya ona angĩkorwo Dama nĩ mwaheana mawũi kaba kogi akĩrũgame oige nĩ atĩa mwĩkaga. Ũkai na haha mbere tu please. Mũrage phone place. Ũkai tu. Mũndũ wa kamera wĩ mwena ũrĩkũ? Ĩni nĩgetha mũkĩoneke kamera-inĩ ĩno my home. Njĩtĩkĩriai arata akwa. Ndĩrenda tu kũmwĩhoya. Nĩ njũĩ nĩ gũtuku. Na igongona rĩrĩ no nginya rĩngĩathiĩ ũguo rĩathiĩ. No andũ aya hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ekuga ũrĩa ekaga nĩ hakoragwo hehega mũno tondũ na mũndũ nĩ amenyaga mũndũ ũcio rĩ tiga gwĩtwo A+ rĩ nĩ atĩ ũngĩ ekaga. Ngwendaga tu na inyuĩ ndĩmwĩhoe tu kidogo tu. Hena kanegene kanini Paulo. Ngwendaga tu kũmwĩhoya tu na gĩtĩo. Ona korwo ngũkũhe ndagĩka ĩmwe tu ũkageithanie tu ũkauga ũrĩa wĩkaga ũkanengera kĩrĩa woka nakĩo na Ngai nĩ ekũmũrathima. Aya angĩ tondũ tũtikwaria investors aitũ rekei tu tũmahe kanyo gaka mendie kũrĩ ithuĩ tũmamenye. Ĩtiguo? Thank you. Mũrĩ andũ wega? Niĩ nĩ njĩtagwo Mũrage wa Modern Furniture. Ithuĩ tũkoragwo Nyĩrĩ na twakaga na mbaũ. No he kĩũria ngũrio mũthĩ. Mũndũ mũnini ta niĩ rĩ ndĩonire mathahinga nda post ngathĩti ndekĩrĩtwo 2021 atĩ ndĩrahenania mĩaka yakwa. Rĩu ndĩrenda kũria JJ atĩrĩrĩ mũndũ ta niĩ wĩna mĩaka 26 rĩ ya marĩ mũndũ atonga rĩ nĩ mũhũi wa ngoma kana nĩ mũhũi wa Ngai? Okay. No woria JJ. Na kĩũria kĩu kuma Nyĩrĩ mũndũ ũcio wa Ngai nĩ atũhe 50,000. Tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Etagwo Mũrage wa Modern Furniture na ũcio nĩguo wĩra wake. I home o ndagĩka ĩmwe tu. Ina njĩtagwo Kang'ara
My Home Ventures Limited twendagia mĩgũnda. Tukoragwo Ruiru harĩa BD House 4th floor suite E12. Mũthĩ ti mũthenya wa kwendia, nĩ mũthenya wa kwĩmenyithania. Metagwo My Home na nĩ matũhe 50,000. Tũmahũrĩre rũhĩ rwega. Thank you. Uyu nake niwe unyendagĩria thimũ ciothe, niwe wendagia thimũ iria njega piu, etagwo John wa Phone Place. Murega inyuothe. Amarĩtwo njĩtagwo John wa Phone Place. Phone Place nĩ an online smartphone shop. Uthiũ nĩ ithuĩ hũrani mũno, tũrutaga wĩra na kĩndũ gĩtagwo search engine. Search engine nĩ kĩndũ ta Google. Ũngĩhũthĩra thimũ yaku tu, thimũ ũrahũthĩra, ũmĩũrie thimũ ĩno ingĩgũra kũ Kenya. The first option ũkuona nĩ Phone Place Kenya. Na tukoragwo The Bazaar Plaza, Mezzanine 1 Unit 5. Na nĩ twĩkaga delivery countrywide. Na thaa ici mũndũ wĩna smartphone yothe enayo na nĩaraigua nĩ mũnogetie, no ũrehe nduka-inĩ itũ tũgũcenjerie o upgrade na area njerũ. Thank you. Thank you so much. Kuma kwa Phone Place na Mr. John wa Phone Place onake nĩ atũhe 15,000. Tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Ũyũ andũ aitũ reke kama appreciate. Wow. Kuma kũrĩ our queen mũndũ ũgwĩtwo Baby Top Nyandarua Finest nĩ atũhe 50,000. Hũrai wake rumba rũhĩ rwega. Thank you so much. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Pastor Helen ama Woman Travel. Naombeanga ndoa online. Nimesimama kwa sababu ya my credit. I'm one of the managers there. Na nilitumwa na salamu kwa mom na dad. Niwafikishie salamu na John Mbera. Ukitaka pesa tuko hapo. Anything between 100 to 10 million tuko Loita Street, Absa Plaza 11th floor. Just get reach to us and you shall be sorted us up. Thank you so much. Asante. Aya mendagia mbeca matuheaga roni na twaga kuriha magatutaha. Sore matitutahaga. Nĩ matuhe 15,000. Tũmahũrĩre rũhĩ rwega. We nĩ ũkaremwo nĩ kũrĩha. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Niĩ njĩtagwo Biti wa Maitha and andũ nĩ maranegena hanini. Njĩtagwo Biti wa Maitha na the director wa Margent Paints na Margent Sounds and A&T na ũmũthĩ tũtinoka tũrĩ ta Margent sound ĩno yothe ĩgũkũ nĩ itũ tũkũhete our dad. Wow. Nĩ baba witũ. We gave him the sound na director nĩ atoma 10,000. Wow. Kuma kwa Margent Paint shiringi 10,000 tũmahũrĩre rũhĩ rwega. Rangi wa mũkũrinũ. Asante. Ewama Properties na Shiro wa JP. Muriega. Nĩtwĩtagwo Ewama Properties kana Fine Tune School of Music. Tũthomithagia indo ciothe ciĩgiĩ rwĩmbo na tũkendia mĩgũnda. Ngai amũrathime twĩna 20,000. Wow. Nĩ matũhe 20,000. Ewama Properties. Kuma kuri Senator witu wa kũrĩa Nyandarua Senator Medhu 30,000. Tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Thank you. Thank you. Bwana asifiwe. Amen. Jitagwo Shuma wa Shuma Refrigeration. Twendagia indo cia kitchen. Tũrĩakia manyũmba na mabarabara. Tũmũrĩhĩra 50,000. Wow. Na kuma kwa Shuma Refrigeration 50,000. Asante. Haya. Karango ithe tuma haha. Na hena kanegene nĩ hathũka rĩu. Kuma kwa Dama Mobile Spares. Yes. Ithuĩ twĩtagwo Dama Mobile Spares. Twendagia spares cia thimũ, koruti ya gadget, smartphone, ona gatururu. Na ithuĩ Karango Ann tona ũratwĩtĩte atwĩrire tũke na ngiri 50 na nĩcio tũkĩrĩ nacio. Koguo mũndũ wothe wĩna thĩna wa thimũ mwagũra kwa John mũka kwa Dama Mboga kwa Dama Mobile Spares nĩ tũkũmwenderia spares ciothe, kũrutia mouthpiece, speaker, camera, cover cia thimũ ciothe na tũciendagia accessory. Ngai wa muoyo wa mũrathime. Amen. Tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Acio metagwo Dama Mobile Spares. Baba. Aya, thank you. Ni ndirarĩ sponsor no tondũ mũthuri nĩ anjĩta niĩ nĩ kũina nyinaga na tondũ njamba ĩno tũrutanĩtie kũraihu mũno Archbishop nĩ ndakĩmũhe 50,000. Wow. Elda Kegomo 50,000. Tũkamahũrĩra karũhĩ kega. Na ndĩramwĩhoya tu tondũ wa gĩtĩo. Waruta mbeca tiga gũthiĩ.
tiga guthie tu tondu turathie turikiriirie na tutiguikara muno Mwega inyuothe rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Julius Kamau, the proprietor wa Rainbow Royal Resort, na turutaga wĩra wa kũhe andũ accommodation, conference facilities na weddings and things like that. So get anything to do with conferences, kana any function or event, now to contact Rainbow Royal Resort. Wow, uyu niwe murugamiri munene wa Rainbow na ni atuhe 20,000 tumuhurire ruhi rwega. Thuri murata wakwa muno ndamenyithani nake ni Martin wa Janeti uri ugituma thega wa kabiru na wahaire ceki ya mbere thuru itio kia Martin wa Janeti na kia tugeithie tu ndagiko imwe mundu wa mulega nyuothe hakwa njitagwo Mathege wa Kabiru na wa mbere ina gitio kia Mr. Dr. JJ koguo nigenete muno makiria muthenya wa muthi JJ twautanie nake tene muno makiria uguo arauga 2000 na nikio ndoka muthenya wa muthi koguo ndina gitio kinene muno makiria ni ndu wake ni ngoragwo na kambuni itagwo Sorai Paints tuthondeka rangi mwega muno witagwo Sorai Paint kana Smart Colors. Wow, kuma gwa Sorai Paint na ni matuhe 50,000 tumahurire ruhi rwega. Uyu nake ni uturoraga magego ungikaigua fiu magego maku mena thina mutumia wetagwo Dr. Ruth Mungai, the smile changer. Uyu ni uthambagia magego, no ubikaga magego surface no muthe ni ria gukungwagira birthday yake mutike mwire happy birthday atugeithie. Mwathani agocwo ngeithia yu ni undu wa mwathani hamaritwa njitagwo Ruth Mungai kana the smile changer na ni CEO wa Baraka Smiles na founder wa foundation twitaga Smile Changers Foundation na tukoragwo kuria kahawa wendani togo karagouga wira witu munene ni gucenjia smiles na ithuĩ ni twirutĩire ku make sure toguo mutungatĩri Ben augire ati andu makũra magathi gwĩkĩrwo magego ithuĩ tutikwenda mukinye hau kana atĩa Martin tukwenda mwĩkĩrwo magego mu smile murie muhana uguo muhana tondu kiu nikio kirathimo no mungikona aciari acio matari na magego no mumarehe koguo ni tugire tugiuka haha tuke na kiheo kia Bishop JJ na mutumia wake kiheo giki ni kiheo gitu kia magego nigetha inyuĩ mũtigũkinya hau hakwĩrwo atĩ nĩ mũkarehwo turenda mũke thaa ici twanjie kũmũrora magego manyu tũmũthambie okorwo nĩ kũrĩ matarĩ ho tũmekĩre nigetha rĩrĩa warũgama ũguo ũga smile ũkĩhunjia Ngai akaheo goci. Amen. Thank you so much Dr. Ruth Mungai, the smile changer. Na M-Pesa nĩ wongerera kĩ? Wow, 20,000 tumuhurire ruhi rwega. Migunda ndithiraga utuku niguo tugaga nĩ goro ĩgĩaga no nginya tũteng'erie migunda ndithiraga goro ĩgĩaga njĩtagwo Kĩnyua Iratu nĩ ũndũ wa gũteng'eria na namba citũ cia thimũ nĩ 0701 82 82 82 na Bishop uguo gwatumanĩtie kũraihu na ndatumaga iratũ ciake nĩ ndĩmũtũmĩire iratũ hana ndĩhaga wega rĩu koguo na nĩ ngũmũhe 50,000 na kuma kwa Maono Lands na Kĩnyua wa iratũ 50,000 reke tukama appreciate asante. Uyu nake niwe twendagĩria ngari agatukombithia ngari na uyu ndatuteng'eragia. By the way ndiramurire guthie maguru Nairobi ni kwiyendera tondu wathi haha Kiambu Road ukore Tony wa Tosu Motors agukunengera ngari urihage okahora guku tindage we ukiyata nayo no ukamenyaga ti yaku ni anyinyu ari munyitanĩire warikia kuriha igatuika yaku biu. Geithia andu Tony. Bwana asifiwe. Amen. Ni mukenete muno na ithuĩ twĩtagwo Tosu Motors tukoragwo hara Kiambu Road niho twendagiria mitoka hakuhĩ na Ridgeways. Ũngĩũka hau twĩ handũ barabara-inĩ Karangu nĩ gũtuona. Rĩu niĩ nĩ njũkĩte na njũkĩte nĩ ũndũ wa my bishop tondũ nĩ my bishop. Rĩu nĩ ũkenaga wĩna your dad. Rĩu my dad nĩ tumanĩtie kũnene na nĩkĩo njũkire
na nono hara ndakurehe na niho ambire kurugama itokani akwiririo guo ambire kurugama hau nigetha tumukinyie ku Tosmotos thegi to ni umitamburite na nikio njukire Ngai akurathime na ni ndoka na icio 2000 tumahurire ruhiru wega ndamenya Archbishop Bishop aria meguku atugatiri ahuri biacara Jesu witũ akumio amen njũkĩte haha na gĩtĩo kĩnene kĩa Archbishop ngoka kuwakilisha kambuni ĩgwĩtwo A+ Motors na kuwakilisha Makao Plus Properties na ni ta individual tondu Archbishop ni mũrata wakwa mũno niĩ ndũraga ndĩna thirĩ na nĩguo ndoka kũrĩha na ngũrĩha very expensive wow tondu kwĩ rĩmwe Archbishop atigire twathire nake gwitũ weekend akĩndwara ũthoni wakwa thio ti mũndũ wa bata mũno na nĩguo wĩra thirĩ ũcio ndoka kũrĩha na ndigũkũrĩha ndikuga nĩkĩ ngũkũhe but I'll do something good wow may God bless you amen na Ngai akũhe wisdom makĩria tondu nĩ ũtũtaraga mũno niĩ ndimicaga ibindi ciaku thank you tondu I have to come out with something may God bless you amen ona ndũgatwĩre thiũ mwĩre mũhũrĩre irohĩro wega ũcio nĩwe mwene kambuni ya Makao Plus A+ Psycho Plus Karango Plus ciothe tũmũhũrĩre rũhĩro wega Sir James Plus sasa Wasan. Praise the Lord. Hallelujah. Mwathani agocwo. Niĩ njĩtagwo Mũthoni wa Njebere na nyumĩte kambuni ya Optiven na tũtũmĩtwo haha nĩ our directors to come and support Archbishop JJ Gitahi. Nĩtwĩrirwo it is a very noble duty and we cannot afford to miss that we should come and represent them in person and nĩ gĩtĩo kĩnene mũno. Rĩu kuma Optiven ũrĩa twĩkaga wĩra witũ nĩ ku settle Kenyans tondu angĩkorwo nĩ wendia wa mĩgũnda anybody can do that no tondu nĩ twendaga a Kenya maikare maica mega we settle Kenyans na kando no ũndũ ũcio nĩ tũteithagia andũ arĩa mena mabataro matiganĩte nĩ tũthomithagia ciana tũkaheana wheelchair out of every investment that people make through us thengio mũno na Ngai amũrathime kuma kĩondo-inĩ gitũ nĩ twaruta 20,000 wow kuma kũrĩa kwa Optiven 20,000 tukama appreciate thank you mũrata wako ũhoro waku mwathani nĩ agwĩkĩte wega Ngai waku na mbeca arogocwo Mwathani agocwo amen Jesu anenehe amen ndihotete gũkorwo ni interactete na bishop no ibuku rĩa Ngai riugaga thĩinĩ wa Ecclesiastes 3:1 atĩ o ũndũ na ihinda rĩaguo tuma andũ mũcemanio na mũthuri ũyũ tarora nenda-inĩ tuona Karangũ poster atĩ nĩ mũthenya wa mũtungatĩri mũcuo mũthuri wĩtagwo Cuma ahũrĩra thimũ kauga no nginya tũke to tap the anointing njĩtagwo Ndĩritũ Nyumbani Concepts twendagia mĩgũnda na manyũmba tuga nĩ tũgũka mũthenya wa ũmũthĩ na ndarũgama na mũtungatĩri na 30,000 taigua ati onire Karangũ eka atia a posti ya no ni posti rĩngĩ ũyũ nake my Archbishop
ungikenda mbau ciothe uyu niwe mwendia wa mbau uria uikaine muno etagwo Sanctiba na nowe mwene my wood. Mwathani arogocwo. Amen. Otoguo murata wakwa uga tuma handu nake mucemanio tuona wa post. Wow. No ru tuikarite haria thiri tuorania kiuria. Tu mwathani agioka tha ici mundu muriu no athi iguru uria njei. Tuiga ni tukuria. Ure ndukanjokerie tha ici tinie ni uria ukagira anja ruci. So ndenda gutap magutaine maya maku Bishop ni thikagiriria your sermons a lot and you really inspire me. Asante. Ndarugama na undu wa muthi na 20 then I want to do something more. Waigua ndiraga na mbau. So what I want to do I'll do a pulpit for you. Wow. Ya mbau. So we'll follow up with Karango. Nitukumenya ura tugwika. How long will it take? No, it's ASAP. It's ASAP. Okay. Ni kuma next week. Okay. Twamenya design reni. Okay. I'll send you the design. Yeah, ASAP. Yeah. ASAP, it means immediately. Yeah. Arafu mutige ciragia ati ndi ng'ombe. Atiriu kinya githungu kiu aria ne kundaurira muranda. murumirira na gwakinya ni Saturday kuma thaa 4 nginya thaa 6 cia utuku okorwo kwi mundu koragwo akimubuata nie na mathomo macio ni mandeithitie makiria. Thank you. Koguo njuge ithuĩ twĩ ta Topaz ni tuoka na cheki ya ciringi 20,000 na iyo ni ya kambuni. Koguo tukiuga na ithuĩ tondũ ni turenda kuhutia maguta macio hena arata kwa me haha nie ni ngũikĩrĩire na ciringi 1,000 nao ni mekuongerera o mundu kiria ena kio mena mundu 2,000 koguo tuge ntwarathimwo makiria. Wow. We rorai thauti aria me online matire kindu maraigua. Thank you so much. Thank you. Asante sana. Thank you Topaz. Ani gucoka njete blood ambassadors a Topaz. Nidiramenya meha ha mundu gwitwo Karibi na Jerry waithagari ene ni ngumwita
no reke nyambe ndikie na arata yakwa nĩ ndĩroka Mwathani agocwo. Amen. Hamaritwa njĩtagwo Ken Mugo, Managing Director wa Madaraka Homes Limited. Tũkwendagiria properties ciĩna value na akorwo wĩna property yaku ũrenda kũdevelopero twakũdevelopero. Namba ya thimũ nĩ 0715 579 579. Ngai amũrathime. Amen. Twa support igongona rĩrĩ tũra sponsor na twa support na an additional 10,000. Wow, shilingi 10,000 tumahũrĩre rũhĩ wega. Thank you so much Madaraka. Golden Dream. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Karago geithĩka. Nĩ kwanegenwo nĩ ndagaithĩka mũno. Nĩ gwagĩthũka rĩu. Nĩ mwathũkia. Thengi mũno mwana witũ. Rĩu mageithie rĩu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Niĩ njĩtagwo Wambui na nĩ niĩ CEO thĩinĩ wa kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited. Tũkoragĩra kũrĩa mwena wa Wĩrũ taũni nĩ BD House gorofa ya gatatũ, and we are the only company that works with a mission and a vision gũtigĩrĩra atĩ nĩ twa settle as many Kenyans as we can in this country. Na we very much welcome to Golden Dreams. Ndigũkĩte ndĩ wike, ndithiaga ndĩ wike, nĩ ngũkĩte with my super director Fred Kahura. Ũcio nĩwe tũkoragwo nake kũrĩa thĩinĩ wa Golden Dreams. Na muthenya wa mũthĩ nĩ ndatĩĩka mũno nĩ gũkorwo nani ndĩ haha gũka kũnyitĩrĩra ndungata ya Ngai Bishop JJ nĩ wĩra mwega araruta, na tũkahoya atĩ nĩwe gũthiĩ na mbere na kũruta wĩra mwega thĩinĩ wa kambuni ya Golden Dreams. Ona ithuĩ nĩ twamũikĩrĩria wow na 20,000 tumahũrĩre rũhĩ wega. Thank you so much. Thank you. Wegi ũkahũra na ũririkane ũthoni no tũgoka nĩ mweri 23 23. Yes, tutakuja. Raba tũrĩkie na Isuzu. Mũrege inyuothe. Njĩtagwo Lydia wa Matrax, nyendagia ngari cia Isuzu, nyendagia Nairobi mwena wa Rice Motors. Nyonire post yaku rĩu mũthĩ no mwaka njuke ndĩmũ support. Thank you. Nĩ mũrĩmenya nyendagia ngari cia Jerry wa uji. Onire post yako. Isuzu trucks, buses and pickups. Wow, kama mundu onete post tu na akarehe shilingi 5,000. Like ndeka wega. Ngatumu appreciate. Asante sana. Angangungu. Thank you. Bishop, I wish you'd listen to this one. To my bishop, dad, brother, and a friend, indeed, first is to thank you for divine connection between my family and your family. Second is to tell you that I adore you very much and I'm happy to be a member and a partner of your ministry. And thank God for giving me a spiritual father like you, someone that I always call for advice and guidance. From the bottom of my heart, I cannot thank you enough, but will always pray for you as I have always been doing. I want to say that I am sad for not being on this special event because I have my sister Pastor Betty here. So ukimwona unajua tu niko area. Papa, I wish you all the best in life and thanks for being there for me and my family. Looking forward to ask you questions. Mara hii hakuna kuuliza gesho hii. Mambo itakuwa matatu tu. Ukitaka kujua ni mambo gani, onawe Oria JJ from Monica Ngoge, your daughter AUK, na no tuone nyimbo ciake YouTube itaga Monica wa Kenyatta ya nduma na 50,000. Wow, shilingi 50,000. Eni 50,000 ona angĩandĩka rũgano rũnene. Wacoka ũrore kĩrĩa atũmana nakĩo mũndũ ũcio abatie gwĩka atĩa kũraiharaihia. Reke itũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Etagwo Monica, may God bless you. 50,000. Rĩu rĩ reke tũrĩkie. Praise God. Hallelujah. Amaritwa nĩ Jerry wa Uji kuma Githurai 44 Thika Membli omwedia wa Ginyamitu. Bishop nĩ ngorwo ngũtĩĩte mũno. Kĩũria kĩrĩa ndakũririe kĩa mbere tũkĩhingũra nyũmba ya baba, ndakũririe Bishop nĩ ũndeithia kũhingũra nyũmba ya mũthe nĩgetha irathimo atanaingĩra. Wanjĩrire ndwakararirie na tũtiambishanire. So you are a blessing to me. Thank you. Thank you. Wahaya na kĩ? Wahaya na cigana?
Ni. Wako higureire nyumba ya baba wanyu ri. Ni. Wow, 10,000. Tumuhurire ruhiru wega. Atiriri aratakwa. Nigetha njite agi. Andu aya angi othe tondu ndiramenya twina iheo citu. Na mabiu ndurugamite. Angikorwo wina kiheo giaku o hau uri rugama na iguru. O ndagika imwe. Rugama na iguru. Rugama na iguru, mundu wothe wina kiheo giake. Mundu wothe wina kiheo giake. Thank you Charity. Mundu wothe wina kiheo giake. Tigukorwo na kanya kangi. Turathie turikireirio guo mundu wothe wina kiheo giake. Thank you muno my bishop. Bishop Chen. Unajua tu na kuheshimu. Mundu wothe wina kiheo giake. Wow, na nginya aria mari online namba ya thimu haha ya 0700 65 95 54. Okay. Ndamugeithia nyote muriega. Ngeithikai mwathani agocwo. Amen. My bishop, my dad, he mundu andumire haha na ciringi 10,000 nikio giatuma njoeka microphone ndingioya. Wow. Etagwo Rusi Kubai. Tuinite nake. Na rera iguire ati bishop ena kaundu. Na turamwetire twigithima TV. Hau twicoi-ini aroiga ati ni egwikiriria kindu. Arafu na ciakwa 5. Wow, ciringi 15,000. Reke tumuhurire ruhiru wega mutungatiri Mwangiza kayo. Thank you. Ona ithuĩ nĩ tũgũkĩte hamwe na timu ĩno ya praise team ya kũrĩa mwena wa Kamũtĩ-inĩ na kanitha wa Kamũtĩ-inĩ na ithuĩ nĩ twekĩra 20,000. Ciringi 20,000 ona ũtũmahũrĩre ruhiru wega. Thank you. Mundu wothe wĩna kĩheo. Bishop. Mwathani agocwo. Amen. I'm so humbled this evening. Nĩ gũkorwo ndĩ gũkũ ndikũĩ mũno ũhoro wa function ĩno njĩrirwo hwaĩ-inĩ Kamũtĩ-inĩ na Nidete Bishop JJ Mono. Wow. Is a father to me. Thank you. And I really appreciate him and I honor him. And Nidekira Giridano. 5,000. God bless you. Thank you. Thank you, Bishop. Haya. Ndenda kwariria Bishop. Ndenda kwariria Bishop. Karangu hingũra ndarwarĩte depression. Handũ ha Bishop mena mam manyingate gĩthima. Maheire mĩeri 2 hurũke. Ndacoka sawa. Makĩnjokia gĩthima. Wow. Na atĩ nĩ niĩ ndĩrandĩkana ngĩbutanaga. Ngai amũtũrie muoyo. Hĩndĩ ya ũru ĩngĩgakinya Ngai akamũkĩra. Ndekĩra 20. Wow. Iya kũrathime. 20,000 agimose. Oriu. Praise God. Amen. Amaritwo nĩ Miriam Maina. Ndĩ mũrata wa Betty na Mrs. Bishop. Thank you Betty. Ciringi 5,000. Na nĩ nyinaga. Thank you. Iya kũrathime Betty witũ. Miriam Maina. Kwaga kuhoya. Wow. Na beo nĩ aihũra. Ngwĩciragia na gĩtĩo kĩnene mũnjĩtĩkĩrie Bishop kana bani katirathiĩ. Kana wĩkĩre pay bill, ĩkĩra pay bill-inĩ. Reka itwĩkĩre pay bill 247 lipa na M-Pesa. Lipa na M-Pesa pay bill number. Nginya arĩa marageria gwĩkĩra makona citirathiĩ through. Ĩkĩrai pay bill-inĩ ya Oi, hau jahe na kanegene Fauru Ngai. Fauru, magiririe tu mwana witu na uke tutagatha igongona. Wow. 175, 176. Thank you muno murata wako witagwo Jane Kife. Bishop Jane ni akuhe 10,000.
Ngai akũrathime gacĩni gaitũ. Suluhu ciringi 5,000. God bless you. Charity Warwino 1,000. Ngai akũrathime. Pay bill ĩno 247. Reverend Sir James 5,000. Jane Jora 1,000. God bless you. 247. 175, 176 account. Nisiadhi? Adrika ni aleto? Sarah 5,000. God bless you. Wow, Pikul 3,000. God bless you, Kabro. Reverend Sir James Shirigi Girida other 2. God bless you. Any Agikeria. Thank you. Hesbon Shirigi Giridano. Hi. Account number, pay bill number, 175, 176, 247. Uyo naketagwo Wiri murata wakwa muno. Bishop Wiri ni akuhe 20,000. Thank you, Kabro. Nona namba rĩu ĩ sawa. Ona rĩa maratũma namba inĩ nĩ 0700 65 95 54. 0700 65 95 54. Pastor Degwa Bull 2,000. God bless you. God bless you. Wow. Bishop Jane ni akuhe 20,000. God bless you, ma'am. Turathie tureketie aria marathie na mbere na kuheana indo ciao. Ngai aro murathima muno. Oliziki ngapi? 2,000. God bless you. Oh, ye rekei tuhoe. Rekei tuhoe ndamuthaitha, rekei tuhoe. Let's pray. Mutiga oi. Woi tamakai ni mwanegena. Ni mwanegena tukihoya rugamai na iguru. Rugamai na iguru, rugamai na iguru, rugamai na iguru. Rugamai na iguru. Brother ambassadors atopas ukai na haha. Rugamai na iguru hau uri ndugathie. Ndagika igiri ma fiu citingituma maundu maku mathuke. Ndagika igiri cia mahoya citingithukia maundu maku. Na tondu ndienda kumuiga makiria ma uguo handu-ini ha aini othe amuthunguthu aria megukite mureke tugeithio ni kare b o ndagika imwe turugamite uguo tuheo kirathimo tuinuke na thayo itiguo andu Ngai ndamuthaitha tu I know mahinda ni mathiete kare b urageithia andu aya marugamite njeri witu ureke tukare ageithanie handu-ini haku na Ngai ni agukurathima. Ngai ni mwega na hingo ciothe turagwo mugambo ti witu mugambo ni wandu nyina nyimbo cia mataro no ni ngumuhutithia kamwe tu ga kigoco. Ngai murathimi werathimagĩra ũrĩa ũkwenda na gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria watua kũrathima ũngĩharũrũkia gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria. Ngai mũrathimi atũrathimire Pastor JJ matuko maingĩ nigetha athithie na mbere na gũtũtara o ũguo. Thank you. Thank you. Rekei tumuhurire ruhiru wega. Thank you. Riu na gĩtĩo kĩnene tondu ndiramenya inyuothe ni mwaruta indo cianyu na mwaruta na wendo handu-ini hanyu inyuothe na aria mathiete irikiro ria ndeto ni rega gukira kiambiriria tamakai ithuĩ ningi tukuheo kirathimo biũ na ithuĩ nithuĩ tugukuira nginya aria mathie nginya aria mari online kirathimo gitu kira tukuheo ni our dad Archbishop Dr. JJ na munjitikirie o murugamite uguo njiri andu aya mari online kunyitirira mundu na kunyitirira kioneki giake gutingituma ogwe unginyitirira kioneki kia our bishop kioneki giaku Ngai ni agagutumira andu agukenyitirira
Rimwe nĩ nyonaga ciũria nyingĩ cikĩũrio online, no nĩ ngũmwĩra atĩrĩrĩ, inyuĩ mũragia ciũria icio, ithuĩ twendete gwĩka wega, twĩtĩkĩrie ituĩke wega, tondũ ithuĩ tũtikanoga nĩ gwĩka wega, na tiga kũrakaraga handũ-inĩ haitũ. Kana tiguo ũkonaga mũndũ ararakara atĩ Martin nĩ aheana 10,000. We Martin wĩ mũrakaru, mũndũ ũcio githĩ ndararakara on your behalf na ndũmwĩrĩte arakare. Koguo niĩ ndamũria mũtikarakare handũ-inĩ haitũ, na arĩa marenda gwĩka wega ithuĩ twega ndĩmahe namba, tondũ o haha nĩ harĩ andũ aingĩ mũno mendete gwĩka wega na nĩ moĩ kĩrathimo kiumaga hau. Namba ya thimũ ya our bishop nĩ 0700 65 95 54. James Maina, we kĩrĩa ũgũtũma o kĩrĩa Ngai angĩkũrathima nakĩo, ũmenye atĩ wanyitĩrĩra ndungata ya Ngai, na mũndũ ũrĩa ũkundanagia tũmayo nake no ageka atĩa, no agakundio. Na rĩu na gĩtĩo kĩnene mũreke nengere our bishop atũhe kĩrathimo, tũinũke tũrĩ arathime na Ngai nĩ ekũmũrathima. Thank you Karago. Otoguo wauga ona nĩ ngũcokia ngatho cia mwanya kũrĩ andũ arĩa me online na arĩa megũkĩte personally, arata akwa, arata a my wife, arata andũ arĩa tũrutaga wĩra nao, sons and daughters, arĩa tũrĩ agu hamwe mauiria ingĩ na saa mũbea pastor, ndingĩhota kũmakinorĩji o inyuothe rĩngĩ, andũ nginya arĩa marĩ a mũciĩ, njogu wa maitũ, aseneta witũ, ngatho cia mwanya. Any contribution, any support is acknowledged. You are great men. Aini atene na rĩu mwathani mũrathime. I'm so happy. National man supported biti, nimeshukuru sana kuhe Saudi na gũcoka mũgoka mũgasapoti. Thank you, you have made it possible. Nĩngũcokia ngatho kwĩ Karago na andũ aku a media ya Karago. Thank you nĩ gũtũ cover. Thank you nĩ ũndũ wa andũ arĩa mathiaga nyamũ ya JCM Kengei Live. Thank you nĩ ũndũ wa Gĩthima TV cameraman na arĩa mauma Bishop JJ official ĩrĩa ĩrĩkũrehagĩra tabarĩra ĩno ya ũria JJ every Monday kuma thaa 9. Ciũria ciaku watũma nĩ tũrĩcokagia kuma haha gũthiĩ na mbere. Twĩna Karago na the rest of the team nĩ tũgũkũhe the way forward and how we gonna go about it. Mapasta makwa mothe, my reverends, thank you very much. Nĩ ndona mũirĩtu wa kũreka kũrũĩ gwitũ athoni akwa, thank you mũno. Na arĩa othe matarĩ marakoma from UK, kina Monica, kina Rosie and the rest, US, kina Hilda Kimani, Hilda Kahia, Warogami, all those people, adwa Dallas, thank you very much. Adwa Atlanta, asanteni sana. Adwa Boston, thank you very much. Adwa the Maroga all the way from Massachusetts to every place, may God bless you. Thank you Adwa Germany, Liz and the team. Thank you Atwa wa neko koke kwanyu ikinu Adwa Italy gwitagwo Kayore, thank you. Adwa Middle East kwanza, Dubai, Qatar, thank you very much. Adwa Egypt, the support you give is awesome. Adwa Canada, I appreciate all of you. Na adwa Nairobi, na adwa matura mothe arĩa othe maturumagĩrĩra, we'll be reaching you every Monday kuma thaa 9. That's online. If you decide to check Gĩthima TV ni kama kawa. Nĩngũcokia ngatho kũrĩ online ya Baby Top. Thank you online ya Kajim. Arĩa othe megũthiĩte na handles ciao, I appreciate you. Karago once again, thank you kwa wathikagĩrĩria wĩ kana kau, na thank you nĩ gũka kũndungata mĩnogera mwana gwa mũthĩ. Thank you for serving inani nĩ ũĩ when you need me, mimi niko hapo. Nĩndacokia ngatho andũ a Gĩthima, andũ a Toppers, andũ a Priesthood, andũ a JJ Land Merchant, bishops, Bishop Jane, Bishop Thoya, Solai na timu yaku yothe, Solai Paints, Kahora, na andũ a mwendaga mĩgũnda na kwaja andũ a mĩgũnda, I salute you. You are too many here and we are competitors. I admire the maturity. This is wonderful. Na rĩko na hujena tuikare ũguo. We compete but we are together. Mimi nimeshukuru nyote ona gĩdirĩ ndamona. Thank you mũno. Ngai amũrathime. Ngũmũtangathĩra hanini mweri 23 nĩ tũgakorwo na open day kũrĩa Kansas City. Nĩ ngũmũhoya mũkandwara o rĩngĩ na mũke mũgũre mĩgũnda. We are selling lands 50 by 100. Magagĩrĩ tũgatarĩria. Kansas City. Tutafanya hiyo baadaye. Muririkane, I'm excited. I wish it was on a Friday.
tũngĩikara na inyuĩ gũkũ tũthiĩ na mbere nginya gũkĩ, but I know tomorrow is a working day na mwĩ wĩra. DJ aitũ othe, control team, asanteni sana. Security ni mariganagĩra, God bless you. Timu yothe ya Paul, security ya priesthood na jeshi citũ Shuma, jeshi citũ cia Kenya, KDF arĩa me Somalia, mauma life, most of them. Nimewashukuru sana watu wa KDF nĩ ũndũ ũguo mũtwendete na mũtwĩroragĩra mwĩ kũnene. Thank you mwenzetu, ndingĩhota ku shortlist company ciothe cia ma sponsor. You are great people. Ngoro-inĩ yakwa mũthimũ, I'm happy. Na I'll be there for you anytime you need me. Na rĩrĩa tũrĩmwĩta mũrĩũka. Thank you for the new title. I'm humbled. Na nguga Ngai mbere, Ngai arokinyanĩria na arotũma iroto icio ikinyanĩre. Mimi nashukuru sana. Thank you for the respect. Gĩtĩo kĩu nĩ kĩingĩ mĩaka mĩingĩ media-inĩ, biacara-inĩ, nĩ ndauga thank you. Namba icio, namba ĩyo mwaheo 0700659554 nĩyo tũkũhũthĩra kũreach, kwandĩka kĩũria gĩaku either on WhatsApp kana text. Nĩ tũkũhota gũtako all those discussions. I'm humbled. Mwathani aromũrathima. Niĩ ndauga Ngai aromũmenyerera, Ngai aromũiguagĩra tha, arorathima ũciari wa nda cianyu, arorathima wĩra wa moko manyu, aromũrĩha kĩndũ na kĩngĩ, aromũrathimĩra ciana. Toguo mwarathimĩra ndokathi mũriũ, noguo mwendeire mami mwana wake, na inyuĩ cianyu irendwo ũguo. Mangĩkaumagara magetĩkĩrĩka rũgũrũ, magetĩkĩrĩka itherero, magetĩkĩrĩka irathĩro, na magetĩkĩrĩka ithũĩro. Mwathani rotuma mũtũre matukũ maingĩ, noguo mweka wega mũrwekagwo wega, mũrorĩaga mũtathithinĩte mũno, mũroiga makũmbĩ mũtanogete mũno. Ngai arotuma mũthũkũmage easily, Ngai aramũhe access ya ũtonga, ithe witũ aromũhonia mĩrimũ yanyu na agirie mũkue narua, arotuma mũingĩhie ũtukũ maingĩ wa matukũ na atũme mũkenagĩre thĩ ĩno, mware irio ikamwagĩrĩra na mwathiĩ toro mũkona toro. Kĩrathimo kĩa Ngai kĩrokana na inyuĩ, na rĩu kĩrathimo kĩu kĩheanagwo nĩ Ngai na gĩtangĩheanwo nĩ mũndũ, kĩroikara na inyuĩ rĩu na gĩikarie ngoro cianyu na meciria manyu oro namo, ona mĩĩrĩ yanyu oro nayo, getha mũtũre mwendete Ngai ona mwendete Jesũ Kristo ũrĩa wamũkuĩrĩire, aromũikaragia rĩu na tene na tene. Naguo wega wa Mwathani witũ Jesũ Kristo, amen. Nĩ tondũ tumarungura maguta ma priesthood, nyita mũndũ ũmwe guoko, ũmwe tu ũmũrore, ũmwĩre ti itherũ wega na ũtugi nĩ irĩrũmanagĩrĩra nawe matukũ mothe ma muoyo waku, nawe nĩ ũgũtũra nyũmba-inĩ ya Jehova matukũ matarĩ mũthia. Mwathani aromũrathima na atũme muone wega, rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe na Mũriũ na Roho Mũtheru, amen. Tugacemania mweri 8, tathikĩrĩria hanini, tugacemania mweri 8 harĩa Blue Springs October, tunyitĩrĩre our brother Paul Paulo ũyũ witũ ena igongona inene mũno mweri 8 October harĩa Blue Springs. Mweri 23 mweri ũyũ tugathiĩ ũthoni wa our friend Fred Kahora na Ngai witũ aromũrathima. Asanteni.